வாட்ஸ்அப் குரூப்ல குழந்தைங்களோட கொஸ்டின் வந்துட்டு நீங்க அதுக்குள்ள நீங்க கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எந்த குழந்தைகள் நல்லா நல்ல கேள்விகளோட ஏற்கனவே கேட்கப்பட்ட வினாக்களா கூட இருக்கலாம் இல்லைங்களா? நமக்கு முன்னாடி கேட்கிற அந்த குழந்தை வந்து அந்த கேள்வி நம்ம கேட்கணும்னு நினைச்ச அதே சந்தேகத்தை கேட்டா, அதே கேள்வியை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது. அதனால நீங்க அத பார்த்துக்கிட்டு நீங்க அந்த குழந்தைகளோட லிஸ்ட்ட நீங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க. பேனலிஸ்ட்டுக்கு. அல்லது நீங்க தனியா கூட வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. உங்களோட சான்ஸ் வரும்போது அந்த குழந்தைகள் வந்துட்டு அன்மியூட் பண்றதுக்கான அ எனேபிள் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதனால இப்பவே அவங்களோட நேம் சொல்லணும்ன்றது இல்ல. ஏன்னா சில குழந்தைங்களால அந்த டைம்ல நெட்டோட ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். அவங்களால உள்ள வந்து அன்மியூட் பண்ணி பேச முடியாம கூட போலாம். அது நம்ம முன்னாடியே டிசைட் பண்ண முடியாது. நல்ல கேள்விகளோட திடீர்னு இதுவரைக்கும் பேசாத குழந்தைகள் கூட வாய்ப்புக்காக காத்திருப்பாங்க. அதனால இது நம்ம ஒரு ஆர்டருக்காக நம்ம நோட் பண்ணி வச்சிருக்கோமே தவிர, இப்ப சொன்ன அதே பேர் தான் கேட்கணுங்கிறதெல்லாம் இல்ல. அந்த டைம்ல நீங்க போடுங்க. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. நம்ம அழகா இன்னைக்கு கொண்டு போலாம். இடையில ஆசிரியர்கள் யாரும் பேச போறதில்லம்மா. உங்களுக்கான வாய்ப்பு வந்து கரெக்ட்டா நான் இப்ப சொன்ன ஆர்டர்ல நமக்கு வரும். நம்மளுடைய பள்ளிக்கான வாய்ப்பு வரும்பொழுது, உங்களுக்கு வந்து மைக் எனேபிள் பண்ற ஆப்ஷன் கிடைச்சிடும். நீங்க ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். அந்த மைக்ல டச் பண்ணிட்டீங்கன்னா, நீங்க அன்மியூட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அன்மியூட் அப்படின்னீங்கன்னா, நீங்க பேசுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடலாம். தயக்கமே இல்லாம தைரியமா கேளுங்க. உங்களோட பேச தான் ஐயா விருப்பப்படுறாரு. நாங்க யாரும் குறுக்கிட்டு நேரத்த வந்து வீணடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு குடுக்காதீங்க. சரிங்களா? ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. வாழ்த்துக்கள். சார் வணக்கம் சார். கோகுல் சார்.
டீச்சர் வணக்கம் மேடம். சார் வணக்கம் சார். சார் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லியிருக்கேன் சார். ஃபர்ஸ்ட் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். நான் அது கேட்டேங்கம்மா, அது கேட்டேன் நானு. அது அனைவருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ இந்த நேத்து அட்டெண்டன்ஸ்ல பிள்ளைங்க வராதது இப்போ இன்னைக்கு மணி இன்னும் 5 நிமிடங்களுக்குள்ளார இன்னும் ஒரு 240 பேர் சேரணும். என்ன சிக்கல் இருக்கு அப்படின்றத வந்து ஆசிரியர் குழுவுல இருக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் ஒருங்கிணைக்கும்படி கேட்டுருங்க. ஏன்னா இப்போ மொத்தமா வந்து 500 பேருக்கான சூழல் இருக்கும்போது ஏன் இவ்வளவு குறைவு இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம அடுத்த இது என்னன்னு பார்க்க முடியும். நாளைக்கு ஒரு மீட்டிங் வச்சுக்கலாம் ஆசிரியர் குழுவுக்கு. ஐயா வந்த பிறகு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ வந்து இந்த பிள்ளைங்கள் வராதது அட்டெண்டன்ஸுக்கான பிரச்சனை என்ன அப்படின்றதையும் ஆசிரியர்கள் கொஞ்சம் மௌனமாவே உங்க குழுக்குள்ளாரையே தேடி கண்டுபிடிக்கணும் படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அப்படின்றத வந்து சொல்லிருங்கம்மா. அது ஒண்ணு. சரிங்கய்யா. அது ஒண்ணு. 2 வந்து இப்போதைக்கு வந்து அந்த கிளாஸஸ் முடிஞ்ச உடனே அட்டெண்டன்ஸ் வந்து ஷெட்யூலிங் படி போட்டுறணும் அப்படின்றதையும் பார்த்துக்கலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி அதையும் சொல்லிருங்க ஆசிரியர் குழுவுக்கு. பிள்ளைங்க வந்து சிரமம் இல்லாம வர்றதுக்கான வழிமுறைகள் என்னவோ அதை பண்ணிட்டே இருக்கோம். பார்த்துக்கலாம். நன்றி. தேங்க்யூ சார். நிச்சயமா நீங்க சொன்னதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சார். இப்போ ஏதாவது பிராக்டிகல் டிஃபிகல்டிஸ் ஏதாவது இருந்தா குழந்தைகள் சேர்றதுல அதை பத்தி நாளைக்கு நம்ம டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்ல நமக்கு நிச்சயமா கலந்து ஆலோசிக்கலாம். குழந்தைகள் ஒருவேளை நம்மளுடைய ஸ்கூலுக்கு இப்ப இன்னைக்கு கொஸ்டின் கேட்கற வாய்ப்பு இல்லை, அதனால நம்ம வர வேண்டாம் அப்படின்றது வந்து தவறான புரிதலா இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா சில டீம்ஸ் எல்லாம் அங்க சுத்தமாவே இல்ல அந்த அட்டெண்டன்ஸ் லிஸ்ட்ல பார்க்கும் பொழுது. இது மற்ற டீம் வந்துட்டு வின் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை நம்ம கொடுத்துடுற மாதிரி தான் ஆகும். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கேள்வி கேட்கிறது வந்து 500 குழந்தைகளுக்கும் பேசுவதற்காகவும், பங்கேற்பதற்காகவும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சேனலைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஆனா நம்ம இன்னைக்கு கொஸ்டின் கேட்க வேண்டாம்னா, நம்ம இன்னைக்கு பாடம் கத்துக்க வேண்டாம்ன்றது அர்த்தம் கிடையாது. நம்மளுடைய சந்தேகங்கள் மற்றவங்க கேட்கிற கேள்விகள்லயே தீர்ந்து போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. நம்ம தான் கேட்கணும்ன்றது இல்ல. யாராவது கேட்கிற சந்தேகங்கள் மூலமா கூட நம்மளோட சந்தேகங்கள் தீரும். அதனால நமக்கான வாய்ப்பு அடுத்த வாரம். ஏன்னா 5 பள்ளிகள் தான். மொத்தமே நம்ம 25 பள்ளின்னும் போது 5வது நாளே நம்ம பள்ளிக்கான வாய்ப்பு அங்க வரப்போகுது அப்படிங்கிறத குழந்தைகளுக்கு நம்ம தெளிவா சொல்லிடலாம். இத தவிர வேற ஏதாவது டிஃபிகல்டிஸ் இருந்தா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நேத்து தான் என்டிஎஸ்சி எக்ஸாம் இருந்தது. இன்னைக்கு எல்லாரையும் சேர்ந்திருக்க முடியும். வேற என்ன அதோட மட்டும் இல்லாம நம்ம இனிமே 8 மணிக்குள்ள முடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான பிராக்டிஸ் வச்சிருக்கோம். ஏன்னா பிள்ளைகளுக்கு டேட்டா தீர்ந்து போற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். 8 மணிக்கு மேல குழந்தைகளால இதுல நீடித்திருக்க முடியலங்கிறதுக்காக தான். இது தவிர வேற ஏதாவது இருந்தா டீச்சர்ஸ் வந்து உங்களோட சாட் பாக்ஸ்ல கூட நீங்க போடுங்க. நம்ம டிஸ்கஷனுக்கு நாளைக்கு நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே அட்டெண்டன்ஸ் வந்து என்ஷூர் பண்ணிடலாம். அந்த ஸ்கூல் இன்சார்ஜ் டீச்சர்ஸ் அட்டெண்டன்ஸ் உடனே நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அது ரொம்ப எளிமையா இருக்கும். பிள்ளைகளுக்கான அந்த வரையறையை வந்து தீர்மானிக்கிறதுல ரொம்ப உதவியா இருக்கும். ஏன்னா நம்பர் போடும்போதே நமக்கு தெரிஞ்சிடும். நாங்களும் நோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பேனலிஸ்ட்ல இருக்கிறதால நீங்க வியூ அட்டெண்டன்ஸ் லிஸ்ட்டுக்குள்ள போங்க. உங்களோட பிள்ளைங்கள் எல்லாரும் வந்துட்டாங்களான்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு எளிமையா இருக்கும். தேங்க்யூ டீச்சர்ஸ்.
Hello, Dr. Balmurugan. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. வந்துட்டாங்களா? எல்லாரும் வந்துட்டாங்க சார். ஓகே ஓகே. நான் பேனலிஸ்ட் மாத்திட்டுங்களா சார்? மாத்திருங்க. நான் இது ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஸ்லைட் ஷேர் பண்ணிடுறேன். இன்னும் வரல. போஸ்ட். வந்துச்சு. எஸ் எஸ் வந்துச்சு. Hello, dear children. Good evening to all of you. So today we are going to talk about the principle of rockets. So yesterday we have seen the evolution of rocket, how the rocket idea came, how the rocket development happened in different countries, and finally where we are in the whole world. There are many countries having the rockets. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது principle of rockets. முதல்ல principle of rocket பார்க்கிறதுனால இந்த வீடியோ பார்க்கலாம். And to tie one end to this chair. Take இந்த மாதிரி ஒரு thread எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பக்கமாட்டு கட்டணும். அப்புறம் கொஞ்சம் நீளமாட்ட thread வெட்டிட்டு you're going to want to நீளமாட்ட வெட்டிட்டு அடுத்த இடத்துல கட்டறதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ்க்குள்ள இத வச்சிட்டு and be able to tie to it. So again, I'm taking about 10 feet of string off. நம்ம என்ன பண்ணனும்னா ஒரு my next step is to get a straw. straw. And this is straw la the flexible part எடுத்துட்டு won't have to cut right part மாத்திரம் வச்சுக்கணும். Next thing I'm going to do is I'm going to take two pieces. இப்போ இதுல ரெண்டு இடத்துல ஒட்டணும். இந்த strawல ரெண்டு இடத்துல ஒட்டி வச்சிட்டு இதெல்லாம் நீங்க செய்து பார்க்கணும் வீட்ல. அதுதான் அத காட்றேன். And I'm going to take another. இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கத்துல அப்படியே வச்சிட்டு இந்த thread இதுக்குள்ள விடணும். With my string and I'm going to thread it through the straw. ஓகே. உள்ள விட்டுட்டு இத இன்னொரு பக்கத்துல கட்டிடணும். ஸ்ட்ரைட் ஆட் கட்டணும், நல்ல டைட் ஆட் கட்டணும். To the end of the other ஒரு ஜன்னல் கம்பியிலயோ அல்ல இன்னொரு சேர் இதுலயே கட்டணும். கட்டிட்டு ஒரு பலூன் எடுக்கணும். You're going to take your balloon and you're going to blow it up. ஒரு பலூன் எடுத்து அதை ப்ளோ பண்ணி நல்லா ஃபுல்லா அதை வச்சிட்டு பலூனுடைய அந்த இத கையில பிடிச்சிட்டு ஒரு பக்கமா பிடிச்சிட்டு once you have the balloon blown up, you're going to hold onto the mouth இந்த மாதிரி பிடிக்கணும். to not let the air பிடிச்சிட்டு இத அதுல ஒட்டி வச்சிரணும். And you're going to position it underneath your straw and you're going to place the tape underneath on the the straw. And I'll show you what that looks like. நல்ல டைட் ஆட் ஒட்டி வச்சிரணும். விழுந்துற கூடாது, கீழ விழுந்துற கூடாது. நல்ல பேஸ்ட் நல்ல இதா பண்ணிடணும். Then you're going to hold the balloon like this. இது டைட்டா இருக்கணும், இல்லனா பலூன் விழுந்துரும். இப்ப கையை விட்டுறணும். இப்ப பலூன் அங்க போகுது. இப்போ ஒரு ஸ்டூடண்ட் சொல்லுங்க. ஒரு ஸ்டூடண்ட் நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வி, ஏன் அந்த பலூன் அந்த பக்கம் போச்சு? Leave a comment below to submit your guess. சொல்லுங்க, ஏன் அந்த பலூன் அங்க போச்சுது? ஒரு பக்கம் நம்ம திறந்த பலூன்ல அங்க திறந்து விட்டாச்சுன்னா ஏன் அந்த பலூன் இப்படி போகுது? ஏன் இப்படி அது கீழே விழல? யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நீங்க அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஹலோ, நீங்க இருக்கீங்க சார். அது கொஞ்சம் சொல்ல முடியாதா அவங்களால? ஆமாங்க சார். சரி சரி, ஓகே ஓகே ஓகே, பரவாயில்ல. அந்த கேள்வி பின்னால கேட்குறேன். சரி, ஓகே, நானே ஆன்சர் சொல்றேன். when the pressurized air of the balloon is suddenly released, இது பிரஷர்ல இருக்கு. இந்த பிரஷர் இருக்கும்போது இது equilibrium ஃபுல்லாட்டு யூனிஃபார்மாட்டு பிரஷர் இருக்கு. இதனுடைய அந்த நாசில்ல நம்ம கையை விட்ட உடனே அல்ல திறந்து விட்ட உடனே ஏர் எஸ்கேப்ஸ் த்ரூ இட் இன்டு தி சரௌண்டிங். இங்க இருந்து வருது, வெளியே வரும்போது இது ஹை ப்ரெஷர், வெளியில இருக்கக்கூடியது அட்மாஸ்பியர் லோ ப்ரெஷர். அப்போ லோ ப்ரெஷர்ல போகும்போது இது புஷ் ஆகும், புஷ்னு காத்து போகுது. காத்து போகும்போது ஒரு ஃபோர்ஸ் உண்டாகுது. இதுதான் ஆக்ஷன். இந்த ஃபோர்ஸ்னால தேர் இஸ் அ ரியாக்ஷன்.
action, reaction. This is rocket. Action, reaction on the malapadu. So the balloon is propelled in the opposite direction. This reaction force is called thrust. So this is called force, this is called thrust. So in the rocket terminology, நம்ம சொல்லக்கூடியது வந்து thrustனு சொல்லுவோம், force சொல்ல மாட்டோம், thrust சொல்லுவோம். இதுதான் force. வெளியே போறது வந்து force. இந்த புஷ் பண்ணக்கூடியது thrust. ஓகே, இப்போ பார்க்கலாம் எப்படி ராக்கெட் போகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு ராக்கெட் போடணும்னா நம்ம வந்து இது மாதிரி PSLV இதுக்கு முன்னால பார்த்தோம். இந்த PSLV 3, 2, 1 now. இப்போ ராக்கெட் மேல போகும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது? இதுல இருந்து உள்ள எக்ஸாஸ்ட் கீழே வந்து ராக்கெட் வந்து மேல போகுது. டைரக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸாஸ்ட், டைரக்ஷன் ஆஃப் த ராக்கெட் மூவ்மெண்ட். இதுதான் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன். ஃபார் எவரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். இதுதான் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா. ஓகே, அது மாதிரி இது வந்து ஒரு இன்ஜின் வச்சுக்கிடுவோம். ஒரு இன்ஜின், இந்த இன்ஜின்ல இதுதான் நாசல் ஆஃப் த இன்ஜின். இந்த இன்ஜின்ல உள்ள கம்பஷன் வந்து கம்பஷன் ப்ராடக்ட் இருக்கு. கம்பஷன் ப்ராடக்ட்ல வெளியில வரும்போது there's a force இங்கதான் தள்ளுது, ஆனா ரியாக்ஷன்னால ராக்கெட் இங்க போகுது. So this is third law of motion. அடுத்த law பார்க்கலாம். Let us go to the first law. First law of motion என்னது? Law of inertia. An object in a state of rest or uniform. Sir, meeting la irukku sir. So an object in a state of rest or uniform motion tends to remain in that state unless an external unbalanced force is applied to it. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மோஷன்ல இருக்கதா இருந்தா அது அப்படியே மோஷன்லயே போயிருக்கும், ரெஸ்ட்ல இருக்கதா இருந்தா அப்படியே ரெஸ்ட்லயே இருக்கும். வேற ஒரு அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணாதான் அது மாறும். இதுதான் நியூட்டனுடைய ஃபர்ஸ்ட் லா. எக்ஸாம்பிள், இது ஒரு பால், நம்ம ஃபுட்பால் விளையாடுவோம்ல, பால். ஓகே, இந்த பால் வந்து இப்போ வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கு. The object is at rest. அது அப்படியே தான் இருக்கும், ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கும். நம்ம வந்து கிக்க கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம். எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது அது மூவ் ஆகுது. இப்போ இந்த மூவ் ஆகக்கூடியது வந்து எப்போ நிற்கும்? இன்னொரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தடுக்கும் போது நிற்குது. ஸோ இது வந்து ரெஸ்ட்ல இருந்து மோஷன், கிக் பண்ணும்போது மோஷன் வருது. மோஷன்ல இருக்கக்கூடிய பால் வந்து தடுக்கணும்னா you have to give another force, then it changes its position. Another example, you take a steel ball, heavy ball on your hand. The ball has got weight. The weight வந்து when it is there, not only it is weight, we are talking about the gravity. எர்த்ல எந்த பொருளுமே எர்த்துல இழுக்குது, அதான் கிராவிட்டி. அப்போ இந்த பால் வந்து கீழே போடணும்னு நினைக்குது. நம்ம கை என்ன செய்யுது? இல்லை நான் மேலே தள்ளுவேன்னு சொல்லுது. அதுக்கு பேர் லிஃப்ட். The gravity-யும் lift equal ஆகும்போது the ball is at rest. If you move your hand up, then the ball is in motion. Your lift is more than the gravity. If you do it down, the gravity is more than the lift. So this I explained here. If you hold a steel ball in your hand and keep it still, the ball is at rest. At the time of the ball is held there, though it is being acted upon by forces. The force of gravity is trying to pull the ball downward, while at the same time your hand is pushing against the ball to hold it up. So the forces acting on the ball are balanced. When the equal are the ball again is at rest. If you move your hand, the ball is unmoved. So this is the first law of Newton. So what Newton says, any object is at the state of rest, it will continue to be at the state of rest. If it is in motion, it will continues to be in motion, unless otherwise unbalanced force is acted to it. So the cycle of in motion, happily is riding. அந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை பாட்டு படிச்சு போறான். திடீர்னு ஒரு கல் இருக்கு, அதை கவனிக்க எல்லாமே.
இடிச்ச உடனே விழுறான். Is the brake போடுதுல்ல, that is the point we are saying. So state of the unbalanced force hits him, so he falls down. Okay, so now there's a second law of motion. We saw the third law, we saw the first law. Now we will go to the second law. Second law of Newton is the force is equal to mass into acceleration. Another way of saying is F is equal to rate of change of momentum. What is momentum? Momentum is mass into velocity. Rate of change of momentum is F. Similarly, F is equal to M into A. So, two formula. So, let us see that. Force is equal to, F is equal to M delta V by delta T. V by T. M delta V is called momentum. Change of velocity, mass into change of velocity is the momentum. So rate of change in time element comes. So mass M delta V divided by delta T is the force. F is equal to MA also. So that means F is equal to M into change in velocity divided by time. அப்படி சொல்லலாம், ரெண்டு விதத்திலையும் சொல்லலாம். So F delta T is equal to M delta V. இதுல இருந்து நம்ம delta V calculate பண்ணலாம். Delta V is a very important factor for the rocket. Tristovsky சொல்லியிருக்காரு, delta V is the most important factor in a rocket technology. Rocket கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஓகே, எப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஸோ இங்க இது ஒரு ராக்கெட்டு, லிக்விட் ராக்கெட், ஃபியூவல் ஆக்சிடைசர். உங்களுக்கு இது ஏற்கனவே தெரியும். இது பேலோடு பார்ட், இது இன்ஜின். இந்த ரெண்டும் ஃபியூவல் ஆக்சிடைசர் சேர்ந்து கம்பஷன்ல வருது, எக்ஸாஸ்ட் வருது. இதே தான் படம் மாட்டிருக்கீங்க. ஃபியூவல் ஆக்சிடைசர் ரெண்டும் சேர்ந்து இங்கே கம்பஷன் ஆகுது. இப்போ என்ன ஆகுது, இந்த இதுக்கு ஒரு வெலாசிட்டி கிடைக்குது, மேலே போகிறது ஒரு வெலாசிட்டி கிடைக்குது. தட் வெலாசிட்டி இஸ் கால்டு வி. இப்போ இதில் ஃப்ளோ ஆகும்போது தட் ஃப்ளோ பர் டைம் மாஸ் எம் டாட். எம் டாட்டுக்குது மாஸ் ஃப்ளோ ரேட். ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு கிலோகிராம் ஆஃப் ஃபியூவல் எக்ஸாஸ்ட் வெளியில் வரக்கூடிய தான் மாஸ் எம் டாட். அப்போ அது ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய ப்ரெஷர் பி. ஸோ எம் டாட் பி இது தெரியுது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாசலுக்கு ஏரியா ரேஷியோ ஏஇன்னு ஒன்று இருக்கு. எக்ஸிட்னா இருக்கா, எக்ஸிட் பிளைன். இதில் இதோடைய ஏரியாவுடைய ரேஷியோ ஏரியா ஏஇ. இது த்ரோட், இது எக்ஸிட். ஸோ எக்ஸிட் இஸ் ஏஇ. ஓகே, அந்த எக்ஸிட்ல வரக்கூடிய வெலாசிட்டி விஇ, வெலாசிட்டி அட் எக்ஸிட். பிஇ இஸ் த ப்ரெஷர் அட் எக்ஸிட். ஸோ ப்ரெஷர் எக்ஸிட்ல வரும்போது வெளியில் வரும்போது இருக்குது அட்மாஸ்பியர், தட் இஸ் பி நாட். பிஇ பி நாட். ஸோ பிஇ டிஃபரன்ஸ் பி நாட் இன்டு தட் ஏரியா இஸ் ஆல்சோ எ ஃபோர்ஸ். Force is equal to the pressure into area. அதுதான் இன்க்ரிமெண்டலாக வரக்கூடியது. ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் இந்த ராக்கெட்டுடைய ஃபோர்ஸ் எப்படி, எம் டாட் விஇ. எம் டாட் விஇ நமக்கு தெரியும். எம் டாட்ங்கிறது என்னது, மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் இன்டு வெலாசிட்டி. இல்லைன்னா மாஸ் டிவைடட் பை டைம் இன்டு இது விஇ. இப்போ விஇ டிவைடட் பை டைம் மொமெண்டம். ஸோ no, mass into velocity is the momentum divided by time வரும்போது force ஆயிருது. Okay, so F is equal to m dot VE plus any incremental force coming from the change of this area and the change of pressure at the exit. So this is the way they calculate the force. So this is a very simple way of calculating the force. This is calculating the force for a rocket. So now look at this side. There is an aircraft starting. This is the starting point. You push a force, engine is started. So the airplane போகும்போது இனிஷியலாக உள்ள டைம் 0ல பொசிஷன் இஸ் ஆல்சோ 0, x0. இது வெலாசிட்டி 0, மாஸ் 0.
Mass not zero, mass is initial mass. So that's also, you take everything initial condition. Okay. So time spent, so T1. Position is changed, X1. Velocity is changed, V1. Mass is reduced, V1. Mass reduce velocity கூடும். The time difference. So இதில் உள்ள force என்னது? Force is change of momentum with change of time. So எப்படின்னா F is equal to M1 V1 by T1. அந்த இது. Same formula. Mass into velocity divided by time. அதே மாதிரி minus இங்க உள்ள mass into velocity divided by time. So M1 V1 T1 M0 V0 divided by T0. So இதில் வந்து இப்போ when you reduce it constant mass இருக்கும்போது the mass same இருக்கும்போது assuming M1 M0 same, it is not same, but if you assume then it is M into V1 minus V0 divided by T1 minus T0. So either this is equal to the M into the acceleration. Velocity divided by time is the acceleration. So this force into acceleration. So this is the basic formula for calculating the force. The force is equal to the thrust. I told you, when you say force, the opposite to the force is a thrust. So that if you want to put it, thrust is equal to minus F. Direction மாறதுனால அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். Okay. Now let us see this cannon. This is a cannon. When you have a cannon and you want to fire the ball from the cannon, you are applying a force. The force throws the ball out. During that, when it is throws out, the cannon moves backward due to the reaction. That is called, just it is going, it's called recoil, going to the back. Anything if you fire with the rifle, you want to shoot, you put it on your shoulder, when you trigger it, your shoulder, it would give a kick. That is called recoil. So now, இதில் வந்து ஒரு steel ball இருக்கு. This ball is going to the enemy side, or it can be a explosive ball. So this weight, if it is M is the weight of the ball, A is the acceleration of the ball. So force is equal to MA. The force delivered by the this one, that what do you call, the cannon, is equal to mass of the ball into the acceleration of the ball. So it is a very big kick it gives. Correct? அதுக்கு பின்னால போவதுக்கு வந்து this is a heavy mass of the cannon. It moves back with an acceleration. That is the acceleration of the cannon. Now force is the same. So therefore, M cannon into A cannon, and mass into acceleration of the cannon, is equal to mass of the ball into A of the ball. So what happens? A mass is very small here. So acceleration will be very high. Here mass is very big, so acceleration will be small. So it will go little, whereas the ball will go very fast. So that I have written here. F is equal to M cannon into A cannon. F is also equal to M ball into A ball. Okay? So both are equal. So in order to keep the two sides of the equations equal, the accelerations vary means change with mass. In other words, the cannon has a large mass and a small acceleration. The cannon ball has a small mass and a large acceleration. Right? Okay. Now let us see that. So what we have studied, Newton's 3 laws of motion. First law, objects at rest remain at rest, and objects in motion remain in motion in a straight line unless acted upon by an unbalanced force.
Second law, force equals mass times acceleration or change of momentum, rate of change of momentum. Third law, for every action, there is an equal and opposite reaction. So all the three laws are applicable to rockets. First law, when the rocket is at the stationary, very vertical, countdown is going on, but it is simply silent, then it is at rest. When you give a force to that, that is firing that exhaust, when it comes out, it moves. So that is the in motion. So if it goes all right, it goes all right. If there is an obstruction, then it will change its speed or change its direction or may explode. Second law, force is equal to, so this is how we calculate the force or to the thrust of the rocket. Third law, we are just seeing that when there is a burning and the exhaust goes down, there is an opposite, equal and opposite reaction, which is called the thrust. So these are the three laws of Newton. I hope you would have understood that. Now, this question I will ask you later. I will ask you, tell me the Newton's laws of motion, first law, second law, third law, like that. Then second question I am going to ask you later, why the cannon moved backward? Okay, please note down and keep your answer ready. When we talk, we'll ask that. Now I will show you the whole thing by an experiment. Okay, now you will see everything in a very nice way. You will see. Well, good afternoon. Welcome to the Department of Chemistry, welcome to the Cambridge Science Festival, and welcome to this lecture on rocket science. Now, every rocket that has ever flown, whether it's a small firework rocket or whether it's a giant rocket that's carrying people to the moon, every rocket is based on one simple principle. So I thought I'd begin this lecture by demonstrating that principle. So this is a beautiful reproduction in miniature of a Napoleonic cannon, but it's a working model. And it's actually capable of firing a live round, a half-inch diameter lead cannonball. Today we won't fire a live round, but I'm going to fire a blank round, and when we do, I want you to observe what happens to the cannon. Now, the cannon is really just a tube that's closed at this end and open at this end. This is called the muzzle. And there's a small hole called the touch hole that we use to transmit fire to the main charge. So I'm going to begin by taking a piece of slow-burning fuse and placing that in the touch hole. And then we're going to charge this with gunpowder. So the gunpowder is in this nice powder horn. The way this works is I put my finger over the brass nozzle, I press the valve and tip it upside down, and powder trickles into that brass spout. So we're measuring a precise quantity of gunpowder. And I release the valve and turn it right way up again, and we have a measured quantity of gunpowder in the spout. So I'll place that into the barrel of the cannon. This is cannon. I thought since it's science, we could use a double dose. Well, here's a double dose of gunpowder going into the cannon. So that's the gunpowder in the barrel. I'll put this safely out of the way. Now, to keep the gunpowder in the barrel and keep it up against the fuse, we're going to use a little bit of wadding. So this is sort of fireproof wadding, which I'm going to put into the muzzle of the cannon, and then use this ramrod to pack the wadding and the gunpowder tight up against the fuse. Now, at this point, we would put our cannonball in. We're not going to do that today, so instead we'll simulate that by using a bit more wadding. So I'm going to put some more wadding into the barrel, and again, just pack that down. And then finally, to stop the ball rolling out, as it were, we'd use a bit more wadding, so why not? Let's do a bit more wadding. It is the Science Festival after all. Okay, so we've got this wadding nicely packed down.
our cannon will be loaded, and it's now ready to fire. So I'm going to light the fuse. From where I'm standing, it's quite noisy, so I'm going to be covering my ears. If you're near the front, you may wish to do the same. When the fuse burns down and the cannon fires, I want you to look carefully what happens to the cannon. So here we go. Okay, so as you saw, the cannon shot backwards. We call that recoil. And this is a very basic principle of physics. It's the idea of conservation of momentum. So when the cannon fired, hot gases and pieces of wadding were shot out of the barrel at great speed in this direction. So those pieces of material had a lot of momentum in this direction, but the total amount of momentum in the world can't change. And so the cannon acquired some momentum in the opposite direction. So this is the basic principle of the rocket. By firing gases very fast in one direction, we create a force in the opposite direction. Now, this cannon is very nice, but of course the force was created sort of all at once. We just had an explosion. If we want to build a rocket, what we need is a nice steady push that goes on for a long time. And to see how we can do that, Chris in the department here has been building this lovely demonstration. And as you can see, this is a go-kart, but it's a rather unusual go-kart because this is powered by a carbon dioxide fire extinguisher. So the fire extinguisher is at the back, and inside the fire extinguisher is carbon dioxide that's been compressed so much that it's turned into a liquid. So there's a lot of carbon dioxide in the fire extinguisher. When I press on the pedal, it will open the valve, and the carbon dioxide will escape with great speed in that direction. And so it should create a force in this direction. So what I'm hoping is that it will push the go-kart forward. So should we give this a try? Are we ready, Chris? Okay, all set? Okay, here we go. Okay, so that's the principle of the rocket. On the go-kart, we had gases escaping very fast in one direction, providing a force in the opposite direction. But we used a whole cylinder of carbon dioxide just to get a few meters. It wasn't very effective. And the reason is that compressed gas doesn't really contain enough energy. We need some way of getting a lot more energy out of every kilogram of propellant. And to do that, we're going to turn to chemistry. Now, you're all familiar with the motor car, and in the motor car, we take a chemical, a fuel, either petrol or diesel, and we react it chemically with the oxygen of the air. We call that combustion. That produces energy, which drives pistons, which turns the wheels on the car and drives the car forward. Could we use that same principle of combustion to produce not a turning of wheels, but rather a rocket-like force? Well, we can, and the next demonstration, if we could bring this on, please, shows exactly that principle. And again, it's one that's very familiar. It's called the jet engine. So in a jet engine, we burn fuel. In this case, it's a fuel called Jet A1. It's a bit like kerosene. And I have some of the fuel in this bottle. It's reacted chemically with the oxygen of the air to produce an escaping jet of gas traveling very fast, and that produces a force in the opposite direction. So we'll just set this up. And when this is running, it will be quite noisy, so I'm going to wear a pair of ear defenders for this. So this is controlled by a little computer, so I'm just going to switch on the computer. And now we're starting the engine. This will take about 20 seconds or so to start, and it'll run up, first of all, to idle power, which is about 40,000 RPM. And then when it's at idle power, I'm going to ramp it up to full power for just 2 seconds and then switch it off. Why 2 seconds? Well, at
full power, it'll be doing 150,000 RPM. It'll generate 100 newtons of thrust. That's 10 kilograms of thrust. The exhaust gas temperature is 700 degrees, traveling at 1,500 kilometers per hour, consuming 1/3 of a litre per minute of fuel and producing 20 kilowatts of power. So here it is ramping up. It's at 18,000 RPM. $25,000 RPM. 35,000 RPM. And it's now at idle power, just over 40,000 RPM. And I'm now going to take it up to full power for 2 seconds, and then I'll shut it down. You ready? Here we go. Through a small hole called a nozzle in one direction, we can produce a rocket force in the other direction. And if you want to try this, you can buy what are called model rockets. They're on sale in the shops online and in hobby shops. So this is a little model rocket made from a kit. It's essentially a cardboard tube with a balsa wood nose cone and fins. And it's powered by a little gunpowder motor. And this motor, powering this rocket, will take the rocket to 1,500 feet. So it does this by producing lots of gas. Well, we've got an experiment over here to find out how much gas is produced by a rocket motor. So I have a slightly larger motor. And what we're going to do with this motor is to burn it underwater and collect the gas so we can see how much gas is produced. So in this apparatus, we have a tube full of water. We have another one of these motors. It's in a plastic bag so it doesn't get wet, and it's underwater. And when the motor burns, it will produce gas, and the gas will displace the water in this tube, and we'll see just how much gas is produced. Now, to set off this motor, we have an electrical match inside the motor, and it's connected by these wires to the thing which is really my favorite way of setting off explosives, which is this. So this is actually a genuine explosion. How that works, let's look at this example here, which is the Bunsen burner. Now, a Bunsen burner works by burning methane, or natural gas. So the methane is coming up this tube, it's mixing with the air, and what you're seeing here is a chemical reaction between the methane and the oxygen from the air. So we can ask ourselves, what is the best proportion of methane and oxygen to get the biggest energy release? Well, we can answer this by looking at the chemistry of this chemical reaction. So this is a model of a molecule of methane. So it consists of a carbon atom attached to 4 atoms of hydrogen. Now, when the methane burns, the methane molecules react with oxygen molecules. So here's a molecule of oxygen. It has 2 atoms of oxygen joined by this bond. What happens when the methane burns is the bonds in these 2 molecules break, and the atoms come together in different combinations. In particular, the carbon reacts with oxygen to make carbon dioxide. Now, as the name suggests, carbon dioxide has 1 atom of carbon, 2 atoms of oxygen. So for the carbon to burn, each molecule of methane will need 2 atoms, in other words, 1 molecule of oxygen for complete combustion. So that's the carbon. What about the hydrogen? Well, there are 4 hydrogen atoms, and they can react with oxygen to form water. And the formula for water, as I'm sure you all know, is H2O. That's 2 atoms of hydrogen to each atom of oxygen. So, for the hydrogen to burn completely, we have 4 atoms of hydrogen. They need to react with 2 more atoms of oxygen to make 2 molecules of water. So in total, for every molecule of methane, we need 2 molecules of oxygen. Well, that's our prediction. So let's test that prediction and see if it's correct. So we're going to do that by using these 50 milliliter fizzy drinks bottles as rockets. So in each of these bottles, we have different proportions of oxygen and methane, and we'll fire these rockets, and by seeing how far the rockets go, we can tell how much energy was released.
So in the first rocket then, we're going to put lots and lots of methane. The methane is the fuel, so you might think having lots of methane would be a really good idea. So lots of methane, not much oxygen. Okay, I think I traveled about 5 centimeters. All right, maybe not so good. Let's try now having a lot more oxygen. So the second rocket has some methane, but lots and lots of oxygen. So let's see if this can do any better. Oh, not bad, not bad. All right, so let's test our theory then with the third rocket, which has 2 parts of oxygen and 1 part of methane. Let's see how well this does. Okay, so clearly our scientific theory was right. If we have an exact balance between the fuel and the oxidizer, so they're in the correct proportions, we get the biggest energy release and our rocket travels the furthest. What we have there is a mixture then of the fuel, methane, and the oxidizer, oxygen. And gunpowder was also a mixture of fuel and oxidizer. We can actually do a little bit better than just have mixtures. We can actually take a molecule of fuel and actually build oxygen into the molecule. And this was discovered, first of all, by a Swiss-German chemist, Schönbein, and he was working in his kitchen doing a bit of chemistry, sort of as you do, and he had a bit of an accident. He spilled some nitric and sulfuric acid on the bench, or on the kitchen table, I suppose, and he took a cotton cloth and he used the cloth to wipe up the acids, and then he put the cloth on the stove to dry it out. And when it dried out, he made a discovery. He discovered this material. This is called nitrocellulose. So this is just a piece of ordinary cotton cloth. It's been treated with nitric and sulfuric acids, then washed and dried, and it looks exactly the same. It looks just like ordinary cotton cloth, but if I set fire to it, you'll see it behaves rather differently. And you'll notice it seems to have disappeared. Of course, it hasn't disappeared. Matter can't just disappear like that. What's actually happened is burned very efficiently. Every molecule of cellulose has extra oxygen built. And we could use nitrocellulose to try to make a rocket. So here's a simple rocket. It's just a tube with some fins and a nose cone, and inside is some nitrocellulose. This time it's actually made from cotton wool. It's actually the sort of cotton wool that you buy in the pharmacy. So again, it's been turned into nitrocellulose, and we'll see if this rocket can fly. Well, our rocket didn't quite reach the moon, but it illustrates the point. What's your name? Albert. Albert. Right, I've got 2 poles, and they're identical. They have little pegs on the end. And what I want you to do is to balance these. So if you hold out a finger like that, what I want you to do is to balance that on your finger and keep it vertical. Okay? Manage that. I want you to do the same thing. That's it. I'll turn your finger the other way up, be easier. I'm going to make it a little bit harder for you, because I'm going to turn it up this way. All right? All right, now concentrate really hard and see if you can keep it upright, okay? Oh, well done. Okay, have another go. Have another go. Try really hard, okay? Got it? Oh, excellent. Fantastic. Thank you both very much. Thank you. So what you saw there was that when we try to balance the stick this way, it's very, very easy. We call this stable. We say this stick is stable. What that means is that if I nudge the stick a little bit, if there's any sort of disturbance, and I nudge the stick, it comes back to where it was. If the stick is displaced, it moves back to where it was before. That's called stable. So that's very easy. When the stick is this way up, however, we call this unstable. Even if I manage to balance this and get it exactly vertical, the tiniest disturbance, as it starts to move, it keeps moving in the same direction. It moves away from where it started. We call that unstable. And the problem we face in rocketry is that all rockets are unstable. If we think about a rocket, imagine this rocket is taking off, it's going up vertically.
but there'll be some little imperfection in the rocket, something that isn't quite symmetrical, or a little gust of wind, or something that will nudge the rocket and point it in a different direction. The problem now is that the thrust, the force, is now also pointed in a different direction. So if it starts to deviate, if it starts to change course, the thrust will propel it in the new direction, and it will keep on turning. So if we just fire the rocket, it won't go in a straight line, it'll fly very erratically. And we have to solve that. And we've seen from our volunteer how to solve that. When he was balancing the stick, what he had to do was to keep moving his finger around. Okay? We call that active stabilization. And that's how big rockets work. I think one of the most impressive pieces of engineering of all time is also the largest rocket ever built that's flown successfully. It's the Saturn V. And it took astronauts to the moon in the 1960s. And the Saturn V was an extraordinary piece of engineering. It was the height of a 36-story building. It weighed 3,000 tons, and the first stage burned fuel at the rate of 15 tons a second. So imagine this 36-story building lifting off the ground on 5 columns of flame produced by burning fuel at 15 tons a second, and the whole thing is unstable. So to stabilize it, what they had to do was have these engines, and each engine is the size of a small house, to have these engines swing backwards and forwards and be moved by gigantic hydraulic rams. So as the rocket takes off, as it starts to tilt one way, the engines are pivoted while they're burning 15 tons of fuel a second to correct the trajectory of the rocket. So it's an extraordinary piece of engineering. Now, fortunately, if we want to fly rockets in the Earth's atmosphere, we can do something that's a lot simpler. We can actually make use of the air to provide stability. And I'm going to try to demonstrate this using an experiment which will involve everybody in the lecture theatre. So, hopefully, just before the start of the lecture, you constructed these paper aeroplanes. Now, the aeroplanes are identical except for the location of the paperclip. On the red aeroplane, the paperclip is at the back, whereas on the green aeroplane, the paperclip is in the middle. So if you could all check that whichever color you have, you've positioned the paperclip in the correct place. Okay, what we're going to do now is the thing that you've always wanted to do, which is to throw paper aeroplanes at the lecturer. So, I'm going to be the target. Your job is to hit me. Now, I'm going to give you a piece of advice that might make it a bit easier. When you throw a paper airplane, it doesn't fly horizontally, of course. It descends under gravity. So it's no good throwing them directly at me. What you need to do is to aim above my head. And I suggest you aim for the top of the white screen, and then the airplane should descend and reach me. Now, what we're going to do is, first of all, just throw the red darts. So just all the green darts stand down. I'm going to give you a countdown, 3, 2, 1, go. When I say, I want everybody with a red dart to try to hit me. Okay, are you ready? Red darts. Okay, 3, 2, 1, go. Okay, oh. That's cheating. Okay, let's see what happens now if we throw the green dart. So everybody with the green dart, get ready. Okay. 3, 2, 1, go. Okay. Okay, well, as you can see, the darts at the front are all green. For some reason, those green darts flew a lot better than the red darts. The reason is that the green darts are stable, whereas the red darts are unstable. And I can explain why the difference occurs using a little model. So in fact, rather than using a model of an aeroplane, I'll use a model of a rocket. So this is our rocket model. And the first thing we need to understand is a concept called the center of mass. So if I take my rocket and I
balance it on my finger, somewhere about there, I think. So the point where it balances is called the center of mass. And we can think of all of the mass of the rocket as acting at that point. And that point acts like a sort of pivot point. When the rocket is in flight, if there's some disturbance that nudges it off course, it tends to pivot around the center of mass. And so I've marked the center of mass on this rocket with this symbol. And so this is the point about which the rocket can pivot. The other idea we need is called the center of pressure. So let's imagine a rocket in flight. We think of the rocket as traveling very fast and the air through which it's flying as being stationary. But imagine you were flying on the rocket. You would think the rocket was stationary and you think the air was coming towards you. We call that the relative wind. So if you're on this rocket, the air is moving towards you, and so there's this wind blowing on the nose of the rocket. Now imagine the rocket is nudged slightly to one side. The wind will act on all parts of the rocket's area, but the overall effect of that is as if the wind was acting in one place. We call that the center of pressure. So roughly speaking, the center of pressure is the place where the area in front is the same as the area behind. So this particular rocket has the center of mass behind the center of pressure. That's a bit like your red rockets, your red aeroplanes. On your red aeroplanes, you had a paper clip at the back, and that moved the center of mass behind the center of pressure. So let's see what happens to an aeroplane or a rocket which has its center of mass too far to the back. So here's our rocket in flight. This is the relative wind as the rocket flies through the air. But if it suffers a small disturbance, it points off in some other direction. Okay? This is unstable. As soon as it starts to change course, it's pointing all over the place. So it's flying very erratically. That's an unstable rocket or an unstable aeroplane. So what we need to do is to change things around a bit so that the center of mass is in front of the center of pressure. And on the paper aeroplanes, we did this by moving the paper clip from the back to the middle. So here's the center of mass, that's the pivot point. The center of pressure is the same because these shapes are the same. So let's see what happens with this rocket. It's flying in this direction, and it's quite happy. If there's a disturbance, it points back towards the direction it was going. So that's why this is stable. Now, we could make our rocket stable by fitting giant paper clips on the front of them. And that would not be a very good idea. We could add lots of lead weight to the nose cone, but that would be very wasteful because in rockets it's very expensive to take mass up into the sky or into space, and that mass is very precious, and we don't want to be carrying empty weight, as it were. So instead, we do something different. Instead of moving the center of mass forward, we move the center of pressure backwards. And that's why rockets have fins. The fins are to make the rocket stable. They create lots of surface area towards the back of the rocket, and they shift the center of pressure behind the center of gravity. And so rockets like this are stable as long as they're flying through the Earth's atmosphere. So fins is one way to stabilize a rocket, and there's another way we can stabilize a rocket. And this is very familiar to you. This is a fireworks rocket. So the fireworks rocket doesn't have fins, instead it has this stick, but the effect is the same. The stick creates surface area towards the back of the rocket, and that makes it stable. So if the rocket is flying through the air and suffers a little disturbance, the relative wind acts on the stick and points it back in the direction it's supposed to be going. So that makes it stable. Now, these are the sorts of rockets that you can buy in the shops, but if you go to a professional firework container of explosives and firework effects, you open the parachute when as well. Those are both examples coming out of this tube. It's going through a bath of... So that's liquid oxygen. And liquid oxygen is often used as the oxidizer in liquid-propelled rockets, together with an external source of ignition. And that's good if you want to build a very reliable rocket. Colorless gas. You don't have to have all the... on a real engine for... So let us see that now. So the rocket, when it is like this, when it is straight going up, straight up போகும்போது
the weight is acting down, gravity. W is equal to mg, mass into g, acceleration due to gravity. Now the force thrust is acting up. So எப்போ ராக்கெட் மேலே போகும்? thrust வந்து வெயிட்டோட கூடுதல் இருந்தால் தான் இந்த ராக்கெட் மேலே போகும். ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து the force is equal to the difference in force is equal to thrust minus weight. Then only it moves. Let us look at this Newton's law. Force is equal to ma, mass into acceleration. That means acceleration is equal to force divided by m. What happens to m, mass of the rocket? The fuel எரியும் போது mass குறைஞ்சிட்டே போகும். mass குறைஞ்சிட்டே போகும்போது அந்த இதனுடைய ஃபோர்ஸும் வித்தியாசமாகும். ஆனால் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் த்ரஸ்ட் நம்ம கொடுக்கும்போது ஆக்சலரேஷன் கூடும். மாஸ் குறைவாகும் போது ஆக்சலரேஷன் கூடும், ராக்கெட்டோட ஆக்சலரேஷன் கூடும். அதனால அது முதல்ல டேக் ஆஃப்ல உள்ள ஸ்பீடை விட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடும், ஸ்பீடு கூடும், ஆக்சலரேஷனும் கூடும். இதுதான் ராக்கெட். இந்த ராக்கெட்ல என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுதுன்னு பாருங்க. ஒன்று வந்து வெயிட், அது இப்போ வெர்டிகலாக எப்பவும் போகாது, அது வந்து பிச் பண்ணி போகும்போது பிச் டவுன் பேரு. ராக்கெட்டுடைய ட்ராஜெக்டரியில் பிச் டவுன் போகும்போது வெயிட் ஆக்ட்ஸ் டவுன், thrust acts up. Then there is two other forces. One is called drag. Drag கூடியது கீழே எடுக்கக்கூடியது. ஏன் drag வருதுன்னா இதனுடைய ஷேப்ல உள்ள protrusions தள்ளி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் சேர்ந்து அதை இழுக்கும், கீழே எடுக்கும், அது drag. இங்க வந்து அட்மாஸ்பியர் ஏர் இஸ் கம்மிங், ஏர் வரும்போது அந்த இதுல எல்லாம் படும்போது சப்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் இருக்கும்போது அது வந்து drag கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்பீடை குறைக்கும். அது இந்த பக்கம் உள்ளது வந்து லிஃப்ட், தூக்கி தள்ளக்கூடியது, மேலே போகக்கூடியதுக்கு பேரு லிஃப்ட் ஃபோர்ஸ். இப்போ ஏரோப்ளைன்லாம் எப்படி பறக்குதுன்னா, ஏரோப்ளைன் நம்ம இந்த ஃபியூவல் இது பண்ணி நம்ம இன்ஜின் ஆன் பண்ணி நம்ம போகும்போது இதே 4 ஃபோர்ஸ் அதில் ஆக்ட் பண்ணுது. முதல்ல போகும்போது ராக்கெட் அது ஏரோப்ளைன் மேலே தூக்கக்கூடியதுக்கு பேரு லிஃப்ட். இந்த வெயிட்டோட லிஃப்ட் கூடுதலாக இருந்தால் அது மேலே போகும், த்ரஸ்ட் கூடுதலாக இருந்தால் ட்ராகை விட முன்னுக்கு போகும். இப்போ ட்ராக் கூடுதலாக இருந்து த்ரஸ்ட் குறைவாக இருந்தால் ஏரோப்ளைன் முன்னுக்கு போகாது. அதே மாதிரி வெயிட் கூடுதலாக இருந்து லிஃப்ட் குறைவாக இருந்தால் ஏரோப்ளைன் அங்கேயே தான் இருக்கும். இப்போ இதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி, சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அது ஃப்ரண்ட்ல இருக்கணும், சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் பின்னால் இருக்கணும். இல்லைன்னா அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்தோம், இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பார்த்தோம். இதுதான் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த இதை பாருங்க, இதில் வந்து இது ஒரு ஏரோப்ளைன், thrust, drag, lift, weight. எது நமக்கு ஃபேவரபிள்? அது லிஃப்ட்டும் த்ரஸ்ட்டும் நமக்கு ஃபேவரபிள். எது வேண்டாதது? ட்ராகும் வெயிட்டும் நமக்கு வேண்டாதது. இதுதான் ஃபோர்ஸ், அதனுடைய ஃபோர்ஸ். அப்போ இந்த ராக்கெட் எடுத்துக்கிடுவோம். இந்த ராக்கெட்டில் இந்த மாதிரி வெளியில எல்லாம் ப்ரொட்ரூஷன்லாம் இருக்கு, டிசைனில் ஷேப் எல்லாம் மாறி இருக்கிறதுனால ட்ராக் வரும். இந்த ஏர் மேலேருந்து வரும்போது ட்ராக் இருக்கும், அதான் ட்ராக் ஃபோர்ஸ். த்ரஸ்ட் இங்கே போகுது, வெயிட்டு கீழே தாக்குது, இதை தூக்கி கூட வேண்டியது லிஃப்ட். இதுதான் 4 ஃபோர்ஸ். ஸோ த்ரஸ்ட், வெயிட். ஸோ when a rocket is in flight, weight, thrust and 2 other aerodynamic forces, lift and drag. இந்த லிஃப்ட் அண்ட் ட்ராக் வந்து அட்மாஸ்பியர்ல தான் உண்டு, மேலே போகும்போது கிடையாது. ஏன்னா அது ஏர்னால வர கிடையாது. இப்போ நம்ம வந்து இதை பார்த்தோம், சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர், சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டினா மாஸ். ஸோ ஒரு ராக்கெட் வந்து பேலன்ஸ்டாட்டு மேலே போகணும்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து மேலே இருக்கணும், சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து மேலே இருக்கணும், சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து கீழே இருக்கணும். சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர்னா என்னது? நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறது சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர். இப்போ இந்த இதை பார்த்தோம்னா இது வந்து விண்டு டைரக்ஷன் காட்டக்கூடியது. விண்டு ஃப்ளோ ஆகும்போது இது வந்து விந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கணும்னா சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஷுட் பி பேக். இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். அப்போ தான் இந்த விண்டு டைரக்ஷனை காட்டும். இப்போ இதே இதை மாற்றி இந்த பெரிய இதை இந்த முன்னுக்கு வச்சோம்னா அது வந்து தவறான விண்டு ஸ்பீடை டைரக்ஷனை காட்டும். ஓகே, இப்போ வந்து ராக்கெட் நம்ம மேலே போகும்போது இது ஒரு ரஷ்யன் ராக்கெட் மேலே போகுது.
ராக்கெட் மேலே போகும்போது இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பர்ன் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பேர்னிங் முடிஞ்ச உடனே அது வெலாசிட்டி கொடுத்தாச்சு. செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பர்ன் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பர்ன் அவுட் ஆகி அது வந்து அப்படி வந்து கீழே விழுது, பூஸ்டர் இம்பேக்ட். அப்போ இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ் அது பர்ன் ஆகுது. ஹீட் ஷீல்ட் செப்பரேஷன், சேட்டலைட் இருக்கு மேலே போகுது, செகண்ட் ஸ்டேஜ் செப்பரேட் ஆகுது, அது கீழே விழுது. நோஸ் ஃபயரிங் எல்லாமே கீழே விழுந்துடும். இது வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இந்த போகுது, இதுதான் சேட்டலைட் போகுது. இதில் சேட்டலைட் இருக்கு, இன்னொரு பார்ட் இருக்கு. ஸோ ஃபைனலி த செப்பரேஷன் ஆஃப் எல்லாம் வந்து சேட்டலைட் இஸ் தேர், அதர் திங்ஸ் ஆர் ஆல் ஃபாலிங். இது வந்து கீழே விழக்கூடியது, இதெல்லாம் ஆர்பிட்டல் இருக்கு. இது இந்த பீசஸ்லாம் சப் ஆர்பிட்டல்ல போகும். த சேட்டலைட் வில் பி இன் தி ஆர்பிட். இது வந்து ஒரு நம்ம ட்ராஜெக்டரி. இதுக்கு பேர் ட்ராஜெக்டரினா ஒரு ராக்கெட்டுடைய போகக்கூடிய பாத், என்ன பாத்தில் எந்த வழியாக போகுதோ அதுக்கு பேர் ட்ராஜெக்டரி. அந்த ட்ராஜெக்டரியில் இது போகணும்னா இதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணியே தான் போக முடியும். இந்த கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா இந்த பாதையில் போக முடியாது. அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் வேணும். செப்பரேஷன் பண்ணணும், எல்லாம் இதெல்லாம் ஹீட் ஷீல்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணணும், இந்த ஸ்டேஜை செப்பரேட் பண்ணணும், இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் செய்யணும். ஹலோ, ராமோகன் சார். நான் பாக்குறேங்க சார், நான் சார் செக் பண்றேன். ஓகே. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார் ஜாயின் பண்ணிட்டு வர கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க, நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். ஜாயின் பண்ணிருக்க டீச்சர்ஸ் கொஞ்சம் உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா பாத்துக்கோங்க. ஸ்ட்ரென்த் வந்து லாஸ்ட் வீக்லாம் ஒரு 430 வரைக்கும் இருந்துச்சு, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 350 தான் நிற்குது. ஸோ ஓகே சார், ஜாயின் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த வாரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு குவிஸ் காம்படிஷன் நடத்துவோம். இப்போ 4 கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணவங்கள மினிமம் 3 கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின்ஸே போவோம். நீங்கள் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லிடுங்க, ஏன்னா அவங்க அட்டண்டன்ஸ் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் காம்படிஷன் குவிஸ் காம்படிஷன் அட்டன் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் திருப்பி கொண்டு வந்துட்டு நான் 10 out of 10 வாங்கிட்டேன் அப்படின்லாம் சொன்னாலாம் கூட லெவல் 2 கொண்டு போக முடியாது. ஸோ மினிமம் வந்து 4 கிளாஸ்ல 3 இல்ல 2 கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கணும். அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் அந்த காம்படிஷனுக்கு அவங்க எலிஜிபிள். அப்படியும் பண்ணாலுமே அந்த அட்டண்டன்ஸ் அவங்க ஃபெயில்டுனா அவங்க நேம்ல ரிமூவ் பண்ணிடும். ஸோ கொஞ்சம் உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்க. ஏன்னா லாஸ்ட் வீக் அரௌண்ட் 440 450 ஸ்ட்ரென்த் இருந்தது. ஆல்மோஸ்ட் 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணாம இருக்காங்கன்னா நான் இன்ட்ரெஸ்டட்னா சொல்லிட சொல்லுங்க. ஸோ மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு அனுப்பலாம் லிங்க். இவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இது கொஞ்சம் லைக் உங்க டீம்ல வந்து எனக்கு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கும். ஸோ அடுத்த வாரத்துல வந்து மினிமம் 450 ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா ஓப்பன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் வந்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ள வர முடியாது. அதுவுமே கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க.
வெயிட் பண்ணுங்க, வந்துருவாங்க, உடனே வந்துடுறாங்க. சார் பாலமுருகன் சார், நீங்க கொஞ்சம் ஸ்டூடண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். இந்த எப்படி இந்த காம்படிஷன் குவிஸ் காம்படிஷன் இருக்க போகுது, அந்த டைம் கவர் அப் நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க சார். ஸோ ஆக்சுவலா வந்து குட் ஈவினிங் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்து இந்த கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்குது ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா. நம்ம வந்து 4th டே இன்னைக்கு முடிக்க போறோம். ஸோ இந்த டேல வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இப்பதான் வந்து நான் ஒரு ஏன் ராக்கெட் இன்ஜினியரா மாறணும்ன்ற உந்துதல் வந்திருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கிற சூழல்கள் நிறைய இருக்கிறதுனால நம்மள நாமே டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான நேரம் இருக்கு. அப்படின்னா என்ன டெஸ்ட் பண்ணலாம்னா, இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன்லாம் வீட்டுல பண்றதுக்கு இல்ல, ஒரு சிலது சார் சொன்ன மாதிரி சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம். பட் நம்மள எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது நிறைய கேள்விகள் நமக்குள்ளார வரும். அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் தெரியாம இருக்கும். அந்த கேள்வி என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் அதுக்குரிய பதிலை நம்ம தேடுவோம். ஒரே ஒரு நிமிஷம். இப்போ அந்த விஷயத்துல வந்து நீங்க வந்து ஒரு கேள்வி பதில், அதாவது டெஸ்ட்னு ஏன் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க வந்து அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் அதை பண்றாங்க. ஸோ இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த வாரத்துல ஒரு சாயங்காலம் ஒரு 7 மணி வாக்குல, ஏன்னா நீங்க இப்ப ஸ்கூலுக்கு போறதுனால ஒருவேளை சிக்கல்கள் இருக்குன்றதுனால 7ல இருந்து 7:30 வரைக்கும் ஒரு எக்ஸாமினேஷன்ஸ். இந்த வாரத்துல எந்த நாள்ல வேணாலும் ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தகவல் சொல்லிடுவோம். சோ அந்த கேள்வியில நீங்க அட்டன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சோ இது ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க, அதுக்கு முன்னாடி ஆசிரியர்களுக்கு நாங்க தகவல் சொல்லிடுவோம். சோ ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆஃப் யுவர் டைம் தான் தேவை. அதுக்கு 15 மினிட்ஸ் ஒரு 30 கொஸ்டினை நீங்க மல்டி சாய்ஸ்ல அட்டன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அட்டன் பண்ண உடனே அதுக்கான ரிப்போர்ட் எங்களுக்கு வந்துடும். ரிப்போர்ட்டை வச்சு அதுக்கான ப்ராக்ரஸ் அந்த உங்களை நீங்க அனலைஸ் பண்ணிக்கிறதும் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கக்கூடிய சாருக்கும் அனலைஸ் பண்றதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டினர் வச்சிருக்கோம். இதை சார்ந்த விஷயங்கள் இந்த வாரத்துல நாங்க சொல்லுவோம். சார் வந்துட்டாங்க, சார் எடுப்பாங்க. ஓகேங்க சார், தேங்க்யூ. Waiting for connection. Yes sir, sir, உங்க வீடியோ ஆடியோ இஸ் ஓகே சார். ஓகே, இது கொடுத்துங்க. கொடுத்தாச்சா? ஓகே சார், இது வரைக்கும் பேசுனதெல்லாம் புரிஞ்சுதா சார்? இந்த இது வரைக்கும் எஸ் சார். இந்த இது இந்த வீடியோல இருந்து I came to this one to calculate the acceleration, then different forces, then இது ஓகேயா? இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார். இது ஓகேயா? இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணட்டுமா சார்? இது ஓகே தாங்க சார். அந்த லிஃப்ட் அண்ட் டிராக் வந்து அட்மாஸ்பியர் வரைக்கும் இருக்கும்னு சொன்னீங்க. ஆமா, அட்மாஸ்பியர் வரைக்கும் தான் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அதாவது லிஃப்ட் டிராகும் அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கு. ஒரு ஏரோப்ளேன் பறக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஃபோர்ஸ் வந்து லிஃப்டும் டிராகும். அதான் அது பேலன்ஸ் பண்ணுது. அப்புறம் த்ரஸ்ட் வந்து இந்த இன்ஜின்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய த்ரஸ்ட்ல முன்னால போகுது. அதுக்கு நிறைய டிராக் இருக்கும். ஏன்னா நிறைய விங்ஸ் அப்புறம் ப்ரொட்ரூஷன்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால அதனுடைய டிராக் கூடுதலாக இருக்கும். இந்த 4 ஃபோர்ஸுமே ஏரோப்ளேன்ல ஆக்ட் பண்ணுது. ஆனா ராக்கெட்ல வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல முதல்ல போகும்போது இந்த 4 ஃபோர்ஸ் இருக்கும். மேலே போன பிறகு த்ரஸ்ட் தான் மெயினாக இருக்கும். வெயிட் கூட குறைஞ்சிட்டே போயிடும், த்ரஸ்ட் கூடிட்டே போகும். த்ரஸ்ட் கூட செய்யாத இன்ஜின் த்ரஸ்ட், ஆனால் ஆக்சலரேஷன் கூடும். மெயின் இது வந்து ஆக்சலரேஷன். ஓகே, now we'll see the next point. Next point வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அட் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து எப்பவுமே ஃபார்வர்ட்ல இருந்தால் தான் ராக்கெட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும், மேலே போகும். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து கீழே போச்சுன்னா அது சரிஞ்சிடும். அதனால தான் எந்த ராக்கெட்ல எங்கே பார்த்தாலுமே இந்த சிஜி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் இன் த ஃபார்வர்ட் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர். சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர்ங்கிறது நம்ம என்ன பண்றோம்னா, அந்த ஒரு ராக்கெட்டுடைய சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கம்பஷன்
ஃபோர்ஸஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஆனா சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ங்கிறது வெயிட் ஆஃப் தி இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வெயிட் ஆஃப் தி ஆர் மாஸ் ஆஃப் தி ராக்கெட். ஓகே, ஸோ இதுல இந்த மாதிரி இந்த விண்ட் டைரக்ஷன் காட்டக்கூடியதுல எப்பவும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பின் பக்கத்துல தான் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கும். சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது வந்து கண்ட்ரோல் ஃபோர்ஸ். ஸோ கண்ட்ரோல் ஃபோர்ஸ் இருக்கக்கூடியது தான் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர். இது வந்து ஹோல்டிங் பாயிண்ட், சென்டர் ஆஃப் மாஸ். ஸோ விண்ட் டைரக்ஷன் வந்து இந்த பக்கம் விண்ட் டைரக்ஷன் இருக்குன்னா இட் வில் ஷோ லைக் திஸ். இதே இது நம்ம மாற்றி வச்சோம்னா, அந்த இது முன்னுக்கு வச்சோம்னா அது அப்படி காட்டாது, டைரக்ஷன் மாறிடும். அதுதான் அவங்க வந்து இந்த நம்முடைய ஃபிலிம்ல நம்ம பார்த்தது, ஒரு ரெட் டாட்டும் கிரீன் டாட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் கூடியதை அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. அது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். இதை தான் நம்ம வந்து இந்த ட்ராஜெக்டரியில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அதாவது ராக்கெட் போகும்போது அதனுடைய எப்பவுமே அந்த சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் கீழே வச்சுட்டே போகணும். அப்புறம் அதனுடைய ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் நடக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி ஃபைனலி கோயிங் இன் த ட்ராஜெக்டரி த பாத், இதுக்கு எல்லாமே இஸ் லோடட் இன் தி onboard computer. Okay, now for pitching and going in the direction, going in the trajectory, we have to understand three forces. மேல இருந்து போகக்கூடியது pitch, then யானா சைடுல போகக்கூடியது சுத்தக்கூடியது வந்து ரோல். இந்த மூணு ஃபோர்ஸ், இதையும் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் ஆட் வச்சிருக்கணும், கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கணும். ஆனா ராக்கெட் வந்து இப்போ நீங்க இந்த நம்மளுடைய ராக்கெட் நம்ம போகும்போது ராக்கெட் நேரம் மேல போகாது, ராக்கெட் அப்படி பிச்சாக தான் போகும். இந்த ட்ராஜெக்டரி இப்ப நம்ம பார்த்த ட்ராஜெக்டரி மாதிரி தான் அப்படிதான் போகுமே தவிர ஸ்ட்ரைட்டா மேல போகாது. இப்படி இந்த மாதிரி ட்ராஜெக்டரியில தான் போகும் அது. ஏன்னா இப்ப நேரம் போனாக்கி அந்த ஸ்டேஜ் ஃபாலோ அவுட் ஸ்டேஜ் நேரம் கீழே அவ்வளோ அது முடியாது. ரெண்டாவது வந்து அதனுடைய அல்டிமேட் ஆட்டு நமக்கு வந்து ரேஞ்சும் வேணும். என்ன ரேஞ்சில் நம்ம போய் சேரணும் கூடியது முக்கியம். அதனால அதை பிச் பண்ணாதான் முடியும். ஓகே, இது வந்து ஒரு ராக்கெட்னா இருக்கு. இந்த ராக்கெட்ல பின்னால வந்து 4 இது இருக்கு. இதுக்கு பேரு ஜெட் வேன்னு பேரு. இந்த ஜெட் வேன் என்ன பண்ணோம்னா, இப்ப ராக்கெட் ஃபயர் ஆகும்போது இந்த ஜெட் வேன் வந்து நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணுவோம். இந்த ஜெட் வேன் வந்து ஆக்ட் பண்ணலாம். அதனுடைய கண்ட்ரோல் இங்க இருக்கு, ஜெட் வேனுடைய கண்ட்ரோல். அதுக்கு பேரு ஆக்சுவேட்டர்னு பேரு. இந்த ஆக்சுவேட்டர் வச்சு நம்ம ஜெட் வேன் கண்ட்ரோல் பண்ணி எந்த டைரக்ஷன்ல அது மூவ் பண்ணணுமோ அதை நம்ம செய்ய முடியும். அதான் பிச் அண்ட் டைரக்ஷன்ல அது பண்ணுவோம். இப்போ ரோல் பண்ணணும்னா இந்த ஃபின்னை ரோல் பண்ணலாம். ஃபின்னை மாத்தினாக்கே அது ரோல் ஆகும். இது வந்து ஜிம்பல்னு பேரு. ஒரு இன்ஜின் வந்து மூவ் ஆகும். இந்த ராக்கெட் திருப்பணும்னா அந்த இன்ஜின் வச்சு திருப்போம். அவன் சொல்லுவான்ல, அந்த ஒரு பிஷப் என்ன சொல்றாரு, அவரு 4 இன்ஜின் பெரிய இன்ஜின் இருக்கக்கூடிய சமயத்துல அந்த இன்ஜினை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணியே அந்த ராக்கெட் வந்து ஸ்டேபிள் பண்ணலாம், மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதே மாதிரி ஒரு மூவபிள் ஃபின்ஸ் இருந்ததுன்னா சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர், சென்டர் ஆஃப் மாஸ், மூவபிள் ஃபின் ஆக்சுவேட்டர் பண்ணி அது பண்ணியே மூவ் பண்ணியே நம்ம டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணுவோம். சேஞ்ச் ஆஃப் டைரக்ஷன். அது மாதிரி இன்ஜின் அது வந்து ஆக்சுவேட் பண்ணி அது மாதிரி ஜிம்பலிங் பண்ணி அதுலேயும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஸோ ஐ வில் ஷோ யூ ஒன் மோர் டைம். This is a rocket called Prithvi. Prithvi is a missile, Indian missile. இதுல 2 இன்ஜின் இருக்கு. இந்த 2 இன்ஜினை நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணல, 2 இன்ஜின் ஒரே டைரக்ஷன்ல பண்ணா ராக்கெட் இப்படி போகும். 2 இன்ஜின் இந்த பக்கம் போயினா ராக்கெட் அங்க போகும். 2 இன்ஜின் டிஃபரன்ஸ் பண்ணா இது ரொட்டேட் ஆகும், ரோல் ஆகும். அப்படி என்ன மாதிரி கண்ட்ரோலும் நம்ம பண்ண முடியும். அப்படி பண்ணிதான் ஸ்டேபிள் ஃபிளைட் கொண்டுலாம், ட்ராஜெக்டரி கொண்டு போகலாம். ஸோ அதுதான் தட் இஸ் கால்டு ஜிம்பலிங். அதுதான் இந்த ஜிம்பலிங் நம்ம சொன்னது ஜிம்பலிங் இஸ் கால்டு ஜிம்பலிங். இந்த ராக்கெட்டில் உள்ள இன்ஜினை நம்ம வந்து டைரக்ஷனுக்கு திருப்பி ஜிம்பல் பண்ண முடியும். இது வந்து மூவபிள் ஃபின்ஸ். இது ஃபின், இதுக்கு பேர் தான் ஃபின். இந்த பிளாக்காக இருக்கக்கூடிய பேர் ஃபின். ஓகே, அதே மாதிரி இப்போ வேற இன்னும் புது மாதிரியான டைப் வந்து ராக்கெட். இதுலேயே சின்ன சின்ன பொடி ராக்கெட் இருக்கு, வெர்னியர் ராக்கெட் பாரு. அதை ஃபயர் பண்ணி நம்ம டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணலாம். த்ரஸ்ட் வேன் வச்சு பண்ணலாம். நம்ம முதல்ல பார்த்த மாதிரி இதுதான் த்ரஸ்ட் வேன். ஜெட் வேன் கண்ட்ரோலும் பண்ணுவோம். அப்படி எந்த விதமான தேவைக்கு தகுந்தவாறு நம்ம டிசைன்ல அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம்.
இது GSLV, Geosynchronous Launch Vehicle. நம்ம அதனுடைய ஃப்ளைட் ஒரு ஜிஎஸ்என் லான்ச் வெஹிக்கிளுடைய ட்ராஜெக்டரி எல்லாம் நம்ம போன தடவை பார்த்தோம், போன லெக்சர்ல நேற்று பார்த்தோம். இது வந்து இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் இக்னைட் ஆயிடுச்சு, மேலே போகும்போது செகண்ட் ஸ்டேஜ் இப்படி மாறி வருது. இது ட்ராஜெக்டரி ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜ் கிரையோஜெனிக் ஸ்டேஜ் ஆப்ரேட் ஆகுது. அந்த ஜிசாட் அந்த சேட்டலைட் இன்ஜெக்ட் ஆகிருக்கு. இது வந்து ட்ராஜெக்டரி. இப்போ இந்த ட்ராஜெக்டரியில் போகிறதுக்கு நமக்கு வந்து இதனுடைய கண்ட்ரோல் வேணும். ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயுமே கண்ட்ரோல் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயுமே அதை ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும், கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும். அது நம்ம அதை டீட்டெயில் பின்னால் டிசைன் பண்ணும்போது பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு ராக்கெட் மேலே போகும்போது அதனுடைய மாஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். முதல்ல இருக்கக்கூடியது ஃபியூவல் இவ்வளோ இருக்குது, பேர்ன் ஆக ஃபியூவல் குறையுது. குறையும் போது என்ன ஆகும்? acceleration கூடும். So the propellant is burned at the rate of m. M is mass flow rate. M dot is the mass flow rate. M is the initial mass. So in this case, m is the initial mass, rocket mass. Fuel is getting burnt. Then it is burning at the rate of small m. So propellant exhaust is accelerated to an equivalent exhaust velocity, producing thrust. So acceleration is increasing. Rocket போகக்கூடிய speed எல்லாமே கூடிட்டே போகும். ஸோ அதுக்குள்ள ஃபார்முலா பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, முதல்ல ஒரு ராக்கெட் ப்ரொப்பலண்ட் டோட்டல் மாஸ் எம், உடைய வெயிட் எம், ஒரு ராக்கெட்டோட வெயிட் எம், வெலாசிட்டி அதனுடைய ஃபைனல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸாஸ்ட் வெலாசிட்டி, இதுல இருந்து வரக்கூடிய எக்ஸாஸ்ட் வெலாசிட்டி வந்து சி இன் மீட்டர் பர் செகண்ட். மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் வந்து எம் டாட், ஆக்சுவலா எம் டாட். ஸோ த்ரஸ்ட் இஸ் ஹவு மச்? த்ரஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம பார்த்தோம் முன்னாலேயே எம் டாட் இன்டு சி. சி இஸ் வெலாசிட்டி. ஏற்கனவே முன்னால் நம்ம வின்னு போட்டிருந்தோம், இது சி. எம் டாட் சி. எம் டாட்ங்கிறது என்னது? rate of change of mass. Fuel போயிட்டே இருக்கு. And C is the velocity. So m dot into C can be written dm by dt into C. I think உங்களுக்கெல்லாம் mathematics தெரியும்னு நினைக்கிறேன். m dot C is equal to dm by dt. dm is the mass of the fuel. Okay, dm by dt into C. Okay, F is equal to m into acceleration. Acceleration எப்படி எழுதுவோம் நம்ம? m into change of velocity, rate of change of velocity. அதான் m into dv by dt. இப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து பார்த்தாங்கன்னா m dv by dt is equal to minus dm dt into c. Why minus? One is called force, another one is called thrust. So that is why the force is ma, thrust is this. So we are putting that minus there. Now, therefore, dv is equal to dt cancel ஆயிரும். So dv is equal to minus c dm by m. இதுதான் velocity. இப்போ அது இந்த ராக்கெட் போகக்கூடிய velocity எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? So we are calculating by the exhaust velocity and change of mass to the total mass. Okay, this is the formula for velocity of that particular stage, at a particular stage of the rocket. Okay, now I showed you one particular trajectory which was going and putting the satellite into orbit. Now I am going to show you another trajectory where you want to have your own trajectory designed to hit a target. So this is not launch vehicle, this is not taking a satellite, it is taking a chemical warhead, explosive to destroy the enemy. So this is a missile. When you call it as a missile, when it is a rocket, it carries an explosive to destroy, go to a point and destroy the enemy, you call it missile. When it is going up, taking a satellite and injecting it into the orbit,
It is called launch vehicle. There's a difference in term. Rocket name is same, but the ISRO, we call it launch vehicle. In DRDO, that is a defense organization, we call it missile. That's the difference. But the principle is same. Principle is the same. Fuel oxidizer, you see fuel oxidizer and then burning and then engine combustion chamber and then exhaust. This is same for a launch vehicle and missile. So it is also a rocket only. But you can have any type of trajectory. You can have in the azimuth direction, you can have pitch direction, you can have all these things are possible depending on the trajectory. So we have to have a design for the rocket. The design of the rocket is also, we also design the trajectory for the rocket to put the satellite or put to the targets. Okay. Now, some more explanation I will give you. This video is sponsored by Square. Another person talks about Although there are several different types of satellites, these types are the ones that probably have the biggest impact on our daily lives. But to understand what these things do and how they're launched, you're going to have to learn something about, you got it, rocket science. And I'm hoping you'll find it's really not as hard as it's cracked up to be. That's coming up right now. If you've ever used a GPS app to find directions, or if you've looked up the weather for your town or watched a live TV broadcast from a foreign country, you have interacted with a satellite. Satellites affect our daily lives. There are almost 3,000 operational satellites owned by over 100 different countries orbiting the Earth right now, and thousands more are planned for the future. About 550 of these are in what's called geostationary orbits. Communication satellites are typically in such orbits. What this means is that the satellite appears stationary compared to the rotation of the Earth. It stays in the same point in the sky at all times. In other words, you can leave your satellite dish that receives your favorite TV shows in one position and never have to change it. So the question is, how do scientists calculate where to put the satellite so that it remains at the same point in space? Orbital mechanics is rooted in Kepler's laws of planetary motion. So this is Kepler. Way back in 1609. Newton's laws of universal gravitation, published in the Principia Mathematica around 1687, also plays a role in many calculations. Kepler's laws allow us to calculate the period and speed of such a satellite. Speed is the square root of mu over r, where mu is the standard gravitational parameter, equal to Newton's gravitational constant times the mass of the planet. R is the radius of the satellite from the center of the Earth, and the period has the following formula. Note that the speed and period only depends on the radius of the satellite, not on its mass. A geostationary orbit is circular, and since the altitude of the satellite does not change, its speed must be constant. If you do the calculations, you will find that the geostationary orbit is 35,000. The satellite is always looking at the same point. The orbital period is 23.93 hours or 23 hours and 56 minutes. You might say, why isn't it exactly 24 hours? Well, 23 hours and 56 minutes is actually equal to one sidereal day. This is the time it actually takes for the Earth to complete one rotation with respect to a non-rotating frame of reference. The reason we normally count 24 hours as being one day is because 24 hours is the precise time that the sun is at the same spot in the sky every day. But you have to keep in mind that the Earth moves with respect to the sun. The Earth moves 1/365th of an arc around the sun during this time. That's about 4 minutes. In other words, the Earth has to rotate just a little bit more, about 4 minutes, before the sun is directly overhead. But one full rotation around its axis, a satellite and a rocket that has the payload capacity to carry the satellite to this orbit and can impart the speed necessary to maintain this orbit. In the United States, one workhorse rocket for this task has been the Atlas V. This rocket weighs about 700,000 pounds or 317,000 kilograms at launch and can lift 28,000 pounds or 12,700 kilograms to geostationary orbit.
90% of its weight is fuel, which is typical for rockets. So 90% The main is engine fuel is in a powered by rocket. liquid oxygen and RP1, which is a highly refined form of kerosene, similar to jet fuel. How does a rocket work? First, a rocket does not rely on the atmosphere to oxidize the fuel like a jet engine does. That's because it carries its own oxidizer. This allows it to be able to function in outer space where there is no atmosphere available. A jet engine would not work here because there's no oxygen available to burn the fuel. Rocket engines are an application of Newton's third law. For every action, there's an equal and opposite reaction. The combustion of fuel causes high-pressure exhaust gases to be expelled at supersonic speeds. The rearward acceleration of this mass of the fuel leaving the rocket nozzle causes an equal and opposite reaction of forward thrust powering the rocket forward or upward during launch. The shape of the nozzle of the rocket is designed to increase the velocity of the exhaust gases further to increase its thrust. Highest thrust is achieved when the mass flow rate of the fuel and exit velocity of the propellant is high according to this equation. The fuel has to be delivered at high volume and pressure to get the thrust required for lift. This pressure is powered by fuel pumps that boost the pressure of the gases before entering the combustion chamber. Because these pumps can boost the pressure, the fuels do not have to be pressurized so high, and the thickness of their storage tanks can be reduced, resulting in weight savings and increased payload capacity. Now you might ask, how are these pumps driven? They're typically driven by using a small amount of fuel to drive a turbine which drives the pump. Now maintaining a stable straight flight is an issue. Early rockets were stabilized by large fins. For stable flight, the center of pressure where the net aerodynamic force acts must be lower than the center of gravity. This is because if its angle of attack changes relative to its flight path, the net force acting below the center of gravity can restore the stability that realigns the nose of the rocket. Modern rockets don't use fins though because of the extra weight and aerodynamic drag that they cause. Stability comes from swiveling the thrust nozzle to keep it stable. This is called gimbal thrust. A geosynchronous orbit is achieved in stages. Typically, the rocket will take the satellite to its orbital altitude, but the initial orbit is elliptical. This elliptical orbit has to be changed to a circular orbit to become geostationary. So for example, an elliptical orbit may take the satellite to an altitude of 150 kilometers at its lowest point called the perigee, and to the geostationary orbit of 35,786 kilometers at its highest altitude, the apogee. You can use Kepler's laws to calculate the speeds it will have at these points. About 36,500 kilometers per hour at the perigee and 5,800 kilometers per hour at the apogee. The laws of physics are such the satellite continues on an elliptical orbit until something changes its orbit. This change is done by accelerating the rocket at precisely the right time during its trajectory so that it forms a more and more circular orbit with every pass around the Earth. The thrusters have to be turned on precisely at the apogee to accelerate the craft from 5,800 kilometers per hour to 11,000 kilometers per hour, which is the speed it needs to have to maintain a circular geostationary orbit. As you can probably surmise, there's only one geostationary orbit, and it is at 35,786 kilometers above the Earth's equator. There's no other geostationary orbit, and there are 500 satellites at that altitude. This real estate, even in space, is limited. The total perimeter available is about 265,000 kilometers. This wouldn't be a problem if there are many more satellites above the most developed regions of the Earth. They are sometimes less than 10 kilometers apart, and the speed at which they have to move is 11,000 kilometers per hour, or 3 kilometers per second. There's no perimeter. In addition, unless the rocket is launched from somewhere in the equator, it will have an orbit that is not quite geostationary because it will not be in line or in the same place relative to the equator. So for example, when satellites are launched from Cape Canaveral, Florida, which is located at about 28.5 degrees north latitude, the orbit will be inclined 28.5 degrees from the equator. This has to be adjusted, and this requires more fuel. It's beneficial, therefore, for countries to launch their rockets as close to the equator as possible so that less rocket fuel is spent at the equator before the launch. Note that not all communication satellites
are placed in geostationary orbits. Some are placed in low Earth orbits too. Low Earth orbit satellites can serve the same function, but you have to use many of them. Okay, so we will now also see Newton's law of gravitation. So when you know Newton's law of motion, that gives the basic principles of the rocket. But we have to also know Newton's law of gravitation. So Newton, when he was just below the apple tree, apple fell down and he found out the gravity. So how did he calculate the gravity? It's like this. There are two masses, M1, M2. The force F1, F2 equal. Force is equal to G into M1 into M2 by R squared. R squared is the distance between them. G is the gravitational constant, which is equal to 6.67 into 10 power 11 Newton meter squared per kg squared. This is the gravitational constant value, which is a very constant value. So this is how the gravitational force is calculated. So let us see that. So when you are having Newton's gravitational force, F is equal to G M1 M2 by R squared. This formula is very important, just remember that. Now you see a person is moving a ball with a string, is rotating on this one. So there is a force called centrifugal force, which pushes the ball outside. There's another force called centripetal force, which puts it here. The forces are equal, so then the velocity it is always in the same orbit. That is the principle of satellites. So centrifugal force is equal to mv squared by r. How did you get mv squared by r? Here it is a momentum. No, there is a, what we see is the angular. So normal velocity is not there, it's called angular velocity. Angular velocity is written as WR. Angular velocity is W. WR is the angular velocity squared by R. That is, no, M is M into angular velocity square R is the force. M into A. A is equal to V squared by R. In the case of force, centrifugal force. So it is M omega squared by R. How omega squared has come? V squared is equal to omega R into squared. Omega R is the velocity square by R. Okay, so it is in the same orbit. How it is in the same orbit? It is moving in an orbit, circular orbit. It is having a velocity, and the point is equal. The force is retaining it in the same point. When it is moving, in that or tangentially, but this centripetal force pushes it down. That's how it becomes again the circle. You will see this in this one. So this is the Earth. This is a satellite. Satellite is moving. When it is moving, the centripetal force, that is the gravity of the Earth, pushing it towards it. But it has got a velocity, particular velocity. It will go the same way, which is retained in the same path, in the tangential path, again pulled down by the centripetal force to the path. And the balance is maintained by the centrifugal force. So we have seen Newton's formula. We have seen G M1 M2 by R squared is equal to mass into acceleration. That is M into A. So here, when we are saying there's a mass M, that is the Earth's mass, M2 is the mass of the satellite. We are calculating the gravitational force equal to, the gravitational force is the centrifugal force, equal to mass into acceleration, which is the force acting on the satellite. So now if you cut this M2, and then you will get AC, the acceleration is equal to M2 cut already. So you will have M1, G M1 by R squared. G M1
by r squared is equal to m equal to G, here it is there, Gm1 r squared is equal to, substituting the equation for centripetal acceleration, you get acceleration is equal to v squared by r, centrifugal. So you put that one, this formula AC here, you put v squared by r, this is the formula. You draw from here to this point, Gm1 m2 by r squared is equal to m2 into AC, AC is equal to v squared by r. So then you get m2, m2 cut, then reduce it, you get Vt, Vt is the velocity equal to root of Gm1 by r. This is the finally the tangential speed of the satellite. This speed is very important. How it is important, the Gm by r, how it is important is, look at here. V equal to Gm r in a circular orbit, you take, it is Gm by r root of. G means you know that constant. That is called gravitational constant. M is the mass of the earth. Mass of the earth. R is the distance from the center of the earth to the satellite. Here, for the purpose of the altitude, they have put only the radius of the earth, because it's very, very small. The altitude is very small. So they have calculated it 7.67 kilometer per second. So if the speed of the satellite is 7.67 on the earth, it will remain. So that's why we say 7.9 is the good speed, 7.9 kilometer per second is the good speed at which the satellite will remain in the orbit around the satellite. Anything less than this, the satellite will not remain. So the rocket has to give the required velocity to the satellite. The purpose of the satellite is to give the required velocity. Let us see that. So let us also understand Kepler is also very important, because this is also coming in the deciding the orbital path of the satellite. So Kepler said, all these around the sun, you have got all the planets. We say they are going in a circular path based on the gravity. No, it is not true. He says the Earth is saying, Earth orbits the sun in an elliptical path, not circular path. Elliptical path, near circular, elliptical path. So if sun is not at the center, sun is slightly shifted when you talk about this one. So how did he find out that? By measuring the speed of the earth. He has found out from the speed of the earth, at particular point, the earth moves faster. At particular place, it is slow. When it is faster, when it is away from the sun, it is moving faster in this arc. But when it goes nearer to the sun, it goes very slowly. So from the difference in the speed, he has found out it is not real circular. So that's how it is. This is the second law. He says the area covered here is equal to the area covered in this region. So when the earth is moving here, it is there is a particular, you see that it is here it is going in this arc. So the area they calculate, and then this is equal to that. That's how he calculated. A1 is equal to A2. So then he has found out the period, time of the orbit, what is the speed of the Earth, what is the speed of other planet, all he calculated. So this same formula is used for the satellite also. This is about the various things, why they are in a particular square of the orbital period. If he draws the line, T squared proportional to R3, they are in the same line. That's how they are perfectly orbiting the sun. That's how he calculated that. There's a total alignment between our planets. So same thing he says, this formula helps in calculating the
Suppose this is the Earth and you put the satellite, the satellite speed, everything can be calculated from this formula. So Kepler's formula is all planets move in elliptical orbits with the sun at one of the focal points, and the other focal point is not immaterial, but it is in the focal point of the ellipse. Sun is not at the center. Second law, the radius vector joining any planet to the sun sweeps out equal areas in equal times. Kepler's third law, the square of the period of an orbit is proportional to the cube of the radius. இதெல்லாம் கொஞ்சம் புரியறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா இதெல்லாம் போக போக உங்களுக்கு புரியும். இதெல்லாம் நீங்க வந்து படிக்கணும். எப்படியும் கண்டிப்பாட்டு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது. பிசிக்ஸ்ல தெரியாம நம்ம டோட்டல் ராக்கெட் பார்க்க தெரிய முடியாது. ஸோ இப்போ நம்ம இதுல இருந்து பார்த்ததுல இருந்து என்ன தெரியுது? ராக்கெட் ஹஸ் காட் ஃபியூவல் ஆக்சிடைசர், ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, ஒரு இன்ஜின் இருக்கு, அதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஃபின் இருக்கு, அதுக்கு மேல பேலோட் இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்போ இது அவ்வளோ பார்த்துக்கிடுங்க. நம்ம வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக ராக்கெட் பற்றி படிக்கிறதுக்கு இது தேவைப்படும். இவ்வளோதான் இன்னைக்குள்ள டாபிக். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், இப்போ என்னைக்கு சொல்லியிருக்கேன்னா again. So today we have seen the principle of a rocket, taking a balloon, and then we went studied that. So we found out there is an action reaction. Then we looked at the action reaction related to the third law of motion, and then we looked at the first law. The first law we studied. Then we looked at the second law. F is equal to ma is equal to m delta v by delta t. Then we looked at the cannon and studied the force mass into A of a ball is equal to mass and the actual mass into A of the cannon. So this we have seen through the experiment we have seen by this Bishop experiment, and then we have seen that T minus W is a very important factor. T is the thrust, W is the weight of the rocket. If the thrust is more, T minus W is positive, then only the rocket will take off. If T is less than W, the rocket will sit there only. So this T by W is a very important factor. And what happens is the weight of the rocket goes down, so acceleration goes up. There are four forces acting on the rocket during atmosphere. Apart from thrust and weight, lift and drag act like an aeroplane, but once it crosses the atmosphere, the forces are only thrust and weight. And then we studied about the center of pressure and center of gravity. If the rocket has to be stable, center of gravity should be in the forward and center of pressure should be at the backward. Center of pressure is given by the control and other factors. So a rocket has also got a trajectory to put a satellite into orbit. That satellite trajectory is designed before the launch itself, and it is loaded on the computer of the rocket. Then to do the trajectory shaping, you need the control forces to be given. Control forces are given in three ways: pitch, yaw, and roll. So that is given by different means. It's given by gimballing, by movable fins, by jet vanes, and different methods you give the control, trajectory control you give. And that's how the rocket goes into goes into the path as planned using the various control mechanisms. Now the main thing which we have to understand is the V, delta V. The velocity of the rocket depends on the exit velocity and the difference in the mass, dm by m. So now we also know there's one thing called the rocket, another rocket called missile, which goes to the target point in a trajectory. Then we have seen Newton's law of gravitation, mass m1, m2, and the formula F force, gravitational force is equal to G, gravitational constant, into the mass
of two objects by r square. If you take Earth and the Moon, mass of Earth into mass of Moon divided by the distance between mass the Earth and Moon square. This is the force, gravitational force between Earth and Moon. G is equal to 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter squared by kilogram squared. This is arrived at based on the, it's a constant value based on the actual Earth's full gravity. It is based on the gravity. Then we saw why the satellite is orbiting. Why not it falls down? No, it is not falling down if it is in a particular velocity and equaling the centrifugal and centripetal force. If it is in that particular velocity, if it maintains, it will remain there. And that force is also very important, centrifugal force. That's the one we calculated. And then we should also understand Kepler, because it's a very, very important point he mentioned is all the planets are not orbiting in a circular path. This is a very important point. We are all thinking that they are in circular path. No, not in circular path. And he has calculated based on the speed and then period of each one he has calculated based on the momentum. So this is Kepler's law, and this is a rocket, simple rocket. So we have come to this point to really go into details of different parts of the rocket. Okay, when we talk about, we are not talking in general. Now we will talk about what is propellant, what is solid propellant, what is liquid propellant, what is cryogenic propellant, how a rocket burns and how it works, what is its energy, is called what is specific impulse, the energy of the rocket, energy of the fuel, that's called the specific impulse. With these things we will now find out in the subsequent class. Okay. Thank you very much. I will now let us have a discussion. I will give the control to whom? Subhashri. Yes. Subhashri. Dr. Subhashri. Dr. Subhashri is missing here. Where is Subhashri here? Sir, she is there, sir. Pungalali, I can see. Sir, Pungalali தான் பேசுறேங்க sir. Subhashri ma'am இருக்காங்க sir. Sir, Dr. Subhashri ji. இருக்காங்க. Okay. Thank you, sir. I have given the command to you. Okay, now you please conduct the question answer session first. Yes, sir. Yes. So sir. Already it is 7:45. I have taken more time today. So till 8:15 we can have. Sir, till 8:15 we'll have it, sir. Okay, sir. Yeah, please ask questions, sir. Children, have you understood or not? Yes, sir, understood. Who is talking? Children. Who is the children talking? Okay, you are a student? Yes, sir. Okay, so what is the first law of Newton? The first law of Newton is the object moves in an uniform motion unless it is external forces acted upon it. An object is at rest or in motion or in a uniform motion in a straight line unless otherwise it is acted upon. It will not change its external unbalanced force is applied with, sir. Correct. Okay. Any other student want to say second law of motion? Second law, Newton's second law. Any other students? Tell Dina. Second law of Newton.
தீனதயாளன் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்கப்பா. 12 தீனதயாளன். Deenadayalan, yes. Or anyone. Say what is the second law of motion, because I want to see, because I should not talk to myself, I should talk to you. See, the formula when it comes, it is very difficult. It's in the calculation. Customer formula on that. Can I tell? As far as possible, I am avoiding. Okay. Second law. The rate of change of momentum is proportional to the force impressed upon an object and is in the same direction of the force. Direction. Okay. Force is equal to ma. That's all second law. Yes, sir. F is equal to ma, sir. F is equal to ma. வேற யாரும் சொல்ல தெரியலையா? ஒரே ஒரு முகமது மான் தானே இருக்கிறாரு. ரெண்டு பேர் தான் அலோவ் பண்ணிருக்கோம் சார். ஓகே. ஞான கேபிஆர் உங்களுக்கு கேள்விங்க இருக்கு சார் பசங்களுக்கு. அப்துல் பக்ஷிஷ் பஷீர், you please talk, I say. Hello. To ask Ganapati question. Raj, you can ask your question, Ganapati Raj. Question. Sir. Yes. இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிட்டு क्वेश्चन கேளுங்க சார் கிட்ட. சார் मैं கணபதி ராஜ்ங்க சார். சொல்லுங்க. So 12 படிக்கிறேன் சார். 12 எஸ்ஆர்என்எம் ஹை அண்ட் செகண்டரி ஸ்கூல் பாடம் திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஓகே, என்ன क्वेश्चन? சார் ஸ்பேஸ்க்கு போற ஆஸ்ட்ரோநாட் இருக்காங்க சார். ஆஸ்ட்ரோநாட் போறாங்க சார். ஸ்பேஸ்க்கு போறாங்க சார். ஆஸ்ட்ரோநாட் போறாங்க. நீங்க எந்த உயரம் வளர்றாங்க சார் போனா. நீங்க எந்த ஸ்கூல்? சார் எஸ்ஆர்என்எம் ஹை அண்ட் செகண்டரி ஸ்கூல் திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்? திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் சார். திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்டா? உங்க क्वेश्चन நீங்க கிளியரா கேளுங்க. பேசுறது கிளியரா இருந்தா தானே கேட்கக்கூடிய உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும். சார் பயமா இருக்கு சார். பேசறதுக்கு பயமா இருக்குங்க சார். இதுல பயப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு? நம்ம ஒருத்தர் பார்க்கல, கம்ப்யூட்டர் தான் இருக்கிறோம். நேரடியா இருந்தாலும் பயப்படலாம். சார் கேக்குறேங்க சார். கேளுங்க சார். விண்வெளி வீரர் பேசி போவாங்க சார். பேஸ்க்கு போறாங்க சார். அவங்க ஹைட் வளருமாங்க சார் இல்ல சொல்றாங்க சார், ஆனா உண்மையாங்க சார் அது? ஹைட்டுங்க சார் வளருமா இல்ல வளராதாங்க சார் அவங்களுக்கு? அதெல்லாம் ஒண்ணும் வளராது, அப்படிதான் இருப்பாங்க. ஓகேங்க சார். ஸ்பேஸ் போனா எப்படி ஹைட் வளரும்? உள்ளுக்கு தானே இருக்கிறோம். இல்லங்க சார், நான் ஆர்டிகல் படிச்சேங்க சார். ஆர்டிகல் படிச்சேன் வளரும்னு சொல்லி தான் சார் வளரும்னு. இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் வளராது, சும்மா சொல்றாங்க. ஓகேங்க சார். தேங்க்யூங்க சார். ஓகே. Any other question? Good evening, sir. Abdul. I am Abdul Basit. Government Boys Higher Secondary School, Madhupur, sir, Tanjavur district. Okay. Sir, my question is, sir, the rocket la space ku pogumbodhu part கலரும்னு sir. ஆமா. அப்ப அந்த பார்ட்ல எங்க சார் போய் இருக்கும்? தண்ணில போய் விழும். நம்ம வந்து எப்பவுமே லான்ச் பண்றது ஈஸ்ட்ல தான் லான்ச் பண்றோம். ஓகே சார். ஓகே, ஏன் ஈஸ்ட்ல லான்ச் பண்றோம்? ஏன் வெஸ்ட்ல லான்ச் பண்ண கூடாது? போய் சார். அதான் கேக்குறேன் உங்கள்ட்ட. ஐ டோன்ட் நோ சார். எர்த் எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது? clockwise sir. Clockwise. Earth rotates from west to east. Okay, west to east la earth rotate ஆகும்போது there is speed for the earth. Okay, sir. So we also launch towards east so that we can take the advantage of the earth's speed. So all the rocket launching stations, big rocket launching stations, they are in the west except the Tumba. Tumba is in the west. Okay. So that is only for small rocket to study the upper atmosphere. But many bigger launch vehicles, mostly 95%, they are in the east because we want to take the advantage of the earth speed. And that's east la irukku. Okay. போகும்போது மேல போகும்போது நம்ம பிட்ச் பண்றோம். பிட்ச் பண்ணி அந்த டைரக்ஷன் மாறுது. இருக்குனாக்க இப்போ வந்து போகும்போது அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் பர்ன் ஆகுது. அது ஒரு வெலாசிட்டி கொடுக்கணும் இந்த ராக்கெட்டுக்கு. அது முடித்த உடனே அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச உடனே அது நம்ம கழட்டி விட்டுறோம்.
கழட்டி விட நம்ம தலையிலேயே விழுந்துடக்கூடாது, அது வந்து கடல்ல தள்ளி விடணும். அதனால்தான் அப்படி போட்டுருவோம். அப்போ இந்த நம்ம லான்ச் பண்ணக்கூடிய எஸ்டிமேட் வந்து நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணுவோம்னா, ஒவ்வொன்றும் இந்த மாதிரி கடல்ல விடணும்னு அந்த மாதிரி ட்ராஜெக்டரிகள் தான் நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம். ஓகே சார். அந்த மாதிரி தான் நம்ம ராக்கெட் விடக்கூடியது அசிமத்துன்னு சொல்லக்கூடியது. நேற்றுக்கு ஒருத்தர் கேட்டாரு, என்னது அசிமத்னா என்னன்னு கேட்டாரு. அதாவது நம்ம விடக்கூடிய லான்ச் வந்து அசிமத்துல கரெக்டான ட்ரூ நார்த் பேஸ் பண்ணி நம்ம அசிமத்து போட்டு அந்த அசிமத்துல லான்ச் விடும்போது ஒவ்வொரு இதுவும் விழுறது கடல்ல விழணும். அதுதான் ரேஞ்ச் சேஃப்டின்னு பேரு. அந்த சேஃப்டிக்காக வேண்டிதான் நம்ம கரெக்டா அசிமத் சூஸ் பண்றோம். ஓகே சார். ஓகே, தேங்க்யூ சார். நெக்ஸ்ட். குட் ஈவினிங் சார். எஸ் எஸ் எஸ். குட் ஈவினிங் மா. குட் ஈவினிங். ஸ்டார்ட். குட் ஈவினிங் சார். My name is Mohammed Muzamil sir, Government Boys High Secondary School sir. சரி. 9th standard படிக்கிறேன் சார். ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்னன்னா, இப்போ வந்து ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் மெல்டிங் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கும் சார். ஆமா ஆமா கரெக்ட். ராக்கெட் லான்ச் பண்றப்ப 3800 டிகிரி செல்சியஸ். சரி சரி. அந்த நாசல் எப்படி சார் அவ்வளவு தாங்குது? நல்ல क्वेश्चन பா. இதெல்லாம் இந்த டிசைன்ல வரும். அதாவது ஒவ்வொரு இதுலயும் சாலிட் ப்ரொபல்ஷன் எடுத்துக்கிட்டாக்கா, நம்ம சொல்லும்போது நாசில் ஒரு டாபிக் நான் பேசுவேன் அது பின்னால. அதுல வந்து நம்ம மெட்டீரியல் சூஸ் பண்ணக்கூடியது கரெக்ட் மெட்டீரியலா இருந்தாதான் அந்த டெம்பரேச்சர் அது விஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். நியர்லி 2500 டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கும் அந்த ஆயில் நாசில் வரக்கூடிய ஃப்ளேம். அதுக்கு அவ்வளவு இருக்கும். அதை விஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் சூஸ் பண்ணணும். மெட்டீரியல் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து சாதாரணமாக காம்போசிட் மெட்டீரியல். காம்போசிட் மெட்டீரியலுக்கு வந்து இந்த விஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இருக்கும். இல்லைன்னா செராமிக் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணணும். அப்படி அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் நான் பேசுறேன். இந்த क्वेश्चन ஆன்சர் பண்றேன். நல்ல क्वेश्चन. ஓகே சார். थैंक यू சார். थैंक यू சார். நெக்ஸ்ட். வணக்கம் சார். சஞ்சய் குமார். சார், my name is Sanjay Kumar சார். மதுக்கூர் அரசாண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி சார். ஹலோ சார், கேக்குதுங்களா? நீங்க பேசிட்டே இருங்க. ஹலோ சார், क्वेश्चन கேளுங்க. நீங்க பாட்டு உங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் ஓகே. क्वेश्चन சார், யூனிவர்ஸுக்கு பார்டர் இருக்கா சார்? யூனிவர்ஸுக்கு பார்டர் இருக்கா சார்? பார்டரா? ஆமா சார். இன்னைக்கு நம்ம யூனிவர்ஸ் பத்தி பேசலையே. இன்னைக்கு நம்ம பேசல ஏதாவது क्वेश्चन இருக்கா? எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்றது என்னன்னா, அந்தந்த நாளில் உள்ள அந்த क्वेश्चन கேளுங்க. நீங்க வந்து முன்னால உள்ள क्वेश्चन கேட்டாலும் பின்னால உள்ள क्वेश्चन கேட்டாலும் அது வந்து அது நம்மளுடைய இதை டிவியேட் பண்ணும், நம்மளுடைய டாபிக்கை டிவியேட் பண்ணும். யூனிவர்ஸ் பத்தி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம். இப்போ நம்ம ராக்கெட்ல இருக்கிறோம். ஓகே, nobody knows whether border is there or not. It's expanding. நீங்க அதெல்லாம் கேட்கவே இல்லையா? யூனிவர்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பேண்டிங். அது படம் போட்டு காட்டணும் எக்ஸ்பேண்டிங். ஓகே, அதனுடைய டைமென்ஷன் ஆல்சோ ஐ ஷோட் யூ. Sanjay Kumar not attending properly. Sir. சொல்லுப்பா. Sir, my name is Mani Arjun. Manjunath. Mani Arjun. Mani Arjun, yes. Government Secondary School Agaram. Space shuttle படம் போட்டுருக்கு already. Very good. Sir, இப்போ நம்ம ராக்கெட்ல வந்து இப்போ ஃபியூவல் யூஸ் பண்றோம்லங்க சார்? ஆமா ஆமா. அதுக்கு பதிலா கார்பன் கேஸ் யூஸ் பண்ணா என்னங்க சார் ஆகும்? இது கார்பன் கேஸா? எனர்ஜி கிடைக்காது. எனர்ஜி நம்ம ஃபியூல் பண்ணக்கூடியது வந்து ஃபைனலா என்ன வேணும்? எனர்ஜி வேணும். அந்த ஒரு பிஷப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார்ல, எனர்ஜி வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் வந்து அந்த காட்டினார்ல முதல்ல, அதை வச்சு நம்ம லான்ச் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு எனர்ஜி கிடையாது. அதனால ராக்கெட் மேலேயே போகாது. எனர்ஜி வேணும். எனர்ஜி தகுந்த மாதிரி தான் ஃபியூல் பண்றோம்.
சாலிட் லிக்விட் எல்லாம் ஒரு எனர்ஜி இருக்கு. அதே மாதிரி கிரையோஜெனிக் எனர்ஜி கூடுதல். அப்படி நான் அந்த எனர்ஜியை பத்தி பின்னால பேசுறேன், சொல்றேன். சார் அப்ப கேஸோட பிரஷர் தானே சார் அதிகமா இருக்கும், அதனால அப்ப ராக்கெட் ஈஸியா தானே சார் போகும். அப்ப அது ப்ரெஷர் பண்ணணும், கேஸை ப்ரெஷர் பண்ணணும். அது வந்து ஒரு ஒரு லிமிட்டோட அது போயிரும். இல்ல அது என்ன அது நம்ம வைக்கிறோம்னா லாங் பர்னிங். ஒரு ராக்கெட் வந்து ரொம்ப நேரம் பேர்ன் ஆகுது, 100 செகண்ட்ஸ் 200 செகண்ட்ஸ் பேர்ன் ஆகுது. அப்படி பேர்ன் ஆகும்போது அதுக்கு வந்து அந்த ஃபியூல் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஃபியூல் வந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாட்டு அது எரிஞ்சு அப்படி வருது. அது நான் பின்னால் சொல்றேன், எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சார் செகண்ட் क्वेश्चन சார். சார் இப்ப ராக்கெட் வந்து சார் இப்ப ஸ்ட்ரைட்டா தான் சார் ராக்கெட் போகுது. சார் நான் கூப்பிடுறேன் சார், ஒரு மீட்டிங்ல இருக்கேன், நான் கூப்பிடுறேன். ஓகே. ராக்கெட் ஸ்ட்ரைட் லைன்ல போகுது இல்லைங்க சார்? ஸ்ட்ரைட் லைன்ல போகாது. சொல்லுங்க. ஸ்ட்ரைட் லைன்ல போறது கண்ட்ரோல் ட்ராஜெக்டரியில போகும். சார் ஸ்ட்ரைட் லைன்ல போறப்ப வந்து அப்ப நம்ம டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் இல்லையாங்க சார்? சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் இல்லையாங்க சார் நம்ம கிட்ட? இந்த ஆப்ஷன் தான் கண்ட்ரோல். டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்றது தான் கண்ட்ரோல். சார் இப்போ நம்ம ஏரோப்ளேன் மேல போகுது, அது எப்படி டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்றான்? கண்ட்ரோல் வச்சு தானே. எஸ் சார். அதே மாதிரி இப்ப நமக்கு ராக்கெட்லயும் கண்ட்ரோல் இருக்கும் இல்லைங்க சார்? ஆமா இருக்கு, கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்கு. நான் வந்து கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தை பத்தி இப்பதானே பேசுனேன். எஸ் சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே. Good evening, sir. Good evening. My name is M. Subhagarish, 9th standard from the Government Higher Secondary School, Agram, sir. இதுக்கு முன்னாலே क्वेश्चन கேட்டிருக்கீங்க நீ? Yes, sir. ஓகே. கேனான் செயல்படுவதற்கு கன் பவுடர் மட்டுமே போதுமானதா சார்? இல்ல கன் பவுடர்லாம் பழைய ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னால கண்டுபிடிச்சது. அதுக்கெல்லாம் எனர்ஜி கிடையாது. சின்ன ராக்கெட்டுக்கு தான் அதெல்லாம் பிரயோஜனப்படும். நம்ம வீட்டுல செய்யலாம், கன் பவுடர் வச்சு ஒரு ராக்கெட் செய்து வீட்டுல விடலாம். பெரிய பெரிய ராக்கெட்டுகளுக்கெல்லாம் கன் பவுடர் வச்சு முடியாது. அப்ப நம்ம வந்து கன் பவுடர் யூஸ் பண்ணா அந்த ராக்கெட் வந்து எவ்வளவு தூரம் வரைக்கும் சார் போகும்? அதான் 1 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரி போகக்கூடிய ராக்கெட்டு தான் அதை யூஸ் பண்ணோம். நம்முடைய திப்பு சுல்தான் ராக்கெட் நம்ம பார்த்தோம்ல, எஸ் சார், அது 1 கிலோமீட்டர் தான் போகும் கன் பவுடர் வச்சு. ஓகே சார். அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் பக்கத்துல தான் போகும். நமக்கு போக வேண்டியது எவ்வளவோ கிலோமீட்டர் போகணும்ல, மேல எனர்ஜி வேணும்ல, எனர்ஜி கொண்டு போகணும், எவ்வளவு வெயிட்டை தூக்கிட்டு போகணும், அதுக்குள்ள எனர்ஜி உள்ள சிஸ்டம் தானே நமக்கு வேணும். எஸ் சார். அதுக்குள்ள ப்ரொப்பலண்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அப்போ ப்ரொப்பலண்ட் பத்தி அடுத்த நெக்ஸ்ட் லெக்சர்ல வரும். ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ. Gautam, what is your question? Unmute. So good evening. Yes. My name is Gautam from Government High Secondary School, Penathur, Vellore district, sir. Okay. Sir, இப்போ செரான் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்க சார். செரான் இல்ல, CERN. CERN. ஆமா. எஸ் சார், யூரோப்பியன் கவுன்சில் ஆஃப் நியூக்ளியர். ஆமா. எஸ் சார். சார் அவங்க வந்து லார்ஜ் ஹேட்ரான் கொலைடர் வந்து அந்த லார்ஜ் பார்ட்டிகல்ல வந்து புரோட்டான்ஸ் வந்து ஆக்சிலேட் பண்ணும்போது பிளாக் ஹோல் வந்து ஃபார்ம் ஆகுங்களா சார்? இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. எஸ் சார். பிளாக் ஹோல்லாம் வராது. பிளாக் ஹோல் வந்து இட்ஸ் a dead star. எஸ் சார். அவங்க வந்து they are not studying black hole, they are studying the particle acceleration. எந்த பார்ட்டிகிளுக்கு வந்து லைட்டுடைய ஸ்பீட்ல போக முடியும், எந்த பார்ட்டிகிள் லைட்டுடைய ஸ்பீடோட கூடுதல் போக முடியும். ஏன்னா இந்த ஆரிஜின் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் வந்து that the particle உடைய the speed was very high. Yes sir. அப்படின்னா that is speed much more than light speed. So what is that particle? அதை கண்டுபிடிக்கக்கூடியதான் hadron. Hadron is a particle. So they are using hadron to find out the new particle. That's how they found out neutrino and other particle. They would done it in the sun. Okay. You didn't listen to me in the first lecture? Yes sir. Did you listen? Yes sir. அதில் சொல்லியிருந்தேன் நான் சன் பத்தி. ஆமாங்க சார், சொல்லியிருந்தேன். ஓகே சார்.
அதே மாதிரி சன்னோட வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து அங்க சர்ன்ல வந்து ரெக்கார்ட் ஆனதுன்னு சொல்றாங்க சார். இல்ல இல்ல அதெல்லாம் முடியாது. சன்னுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம எப்படி இது பண்ண முடியும்? சன் இஸ் a fusion எனர்ஜி. ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதோட எனர்ஜி நம்ம எப்படி நம்ம இது பண்ண முடியும்? ஈக்குவலன்ட் ஆட்டு. It's a huge energy. Star we cannot reproduce. See, China is doing one experiment to reproduce sun, they say, but then the whole China will be burning if they can do that. Yes, sir. They are not artificial sun, sir. No, that is all humbug. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. Shalini. Good evening, sir. Which standard? 12th standard, sir. Government higher secondary school, Pennathur, Vellore district, sir. Okay. என்னுடைய கொஸ்டின் வந்து சேட்டிலைட்ஸ் நம்ம நிறைய ஸ்பேஸ்க்கு விடுறோம் சார். அப்படி விடும் போது யூஸ்லெஸ்ஸா மாறிட்ட பிறகு அது அங்கேயே சுத்திட்டு இருக்கு. அப்படி சுத்தும் போது வந்து நம்ம ஃபியூச்சர்ல நிறைய சேட்டிலைட்ஸ் நம்ம விடுவோம், அது இடிக்கும். அதனால பூமிக்கு எந்த ஒரு இதுவும் ஏற்படாதா சார்? பூமிக்கு இல்ல, நம்மளோட சேட்டலைட் நம்ம அனுப்பக்கூடிய ராக்கெட் சேட்டலைட் அதுல எல்லாம் நமக்கு இதாகிடும். அது ஹிட் ஆகும்போது நம்முடைய சேட்டலைட் பாதிக்கப்படும்ல. அத வெளியில கொண்டு வர முடியாதா சார்? முடியும். அதெல்லாம் லாஸ்ட் லெக்சர். ஓகே சார். Protection of earth, there is one lecture. Okay sir. Thank you, sir. Sir. Tarun. Sir, I am Tarun from Pennathur, Vellore district, sir. Okay, why are you showing your back? Sir. Show your front. No? Okay, sir. Okay, which standard? Sir, 12th standard. Very good. கேளுங்க. சார், இப்ப ராக்கெட்ல போறாங்களே சார் ஸ்பேஸ்க்கு. ஆமா. போயிட்டு ரிட்டர்ன் எப்படி சார் வருவாங்க? ராக்கெட் போறாங்கல்ல, இப்போ எந்த இடத்துக்கு போறாங்க? ஸ்பேஸ்ல சுத்தி வரக்கூடியவங்க ஸ்பேஸ்ல சுத்திட்டு அதே மாடியூல்ல வந்து தரையில இறங்குவாங்க, இல்லைன்னா கடல்ல இறங்குவாங்க. நிலவுக்கு போனவங்க நிலவுல இருந்து திரும்ப அங்கிருந்து லூனார் மாடியூல்ல இருந்து ஃபயர் பண்ணி மேல போய் ஆர்பிட்டர்ல போய் சேர்ந்து டாக் ஆகி அப்புறம் ஆர்பிட்டர் அதுல இருந்து கீழே வந்து கடல்ல வந்து பாராசூட்ல அவங்க இறங்குறாங்க. ஓகே சார். அந்த மாதிரி தான். தேங்க்யூ சார். நீங்க மேல போயிட்டு கீழே வரணும்னு பாக்குறீங்க, அவ்வளவுதானே? மேல போடிங்க எல்லாமே கீழே வந்துருவாங்க. ஓகே சார். மேலே இருக்க முடியாது. Okay, thank you, sir. Okay. Sir, my name is Dilip. Oh, yes, Dilip. வெள்ளூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில 9ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன் சார். என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா, நம்ம நிறைய சேட்டிலைட் அனுப்புவோம் சார். அந்த சேட்டிலைட்ஸ் எல்லாம் மேல போய் நம்ம பூமியோட சேர்ந்து நிலா மாதிரி சுத்தமா இல்ல ஒரே இடத்துல இருந்து பூமிக்கு சிக்னல்ஸ் அனுப்புமா சார்? நம்ம அனுப்பக்கூடிய சேட்டலைட் வந்து அதனுடைய லைஃப் இருக்கிறது வரைக்கும் நமக்கு சிக்னல் கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம மார்ஸுக்கு நம்ம ஒரு சேட்டலைட் அனுப்பினோம், அது இன்னும் சிக்னல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு, மார்ஸ்ல பிக்சர்லாம் காட்டிக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம சந்திரனை சுத்தி நம்ம சந்திராயன் 2 நம்ம அனுப்பினோம்ல, அதுல ஒண்ணு ஆர்பிட்டர் அது இன்னும் ஆர்பிட் பண்ணிக்கிட்டு சந்திராயனோட படங்கள்லாம் எடுத்துட்டு அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கு. அது மாதிரி அந்த சேட்டலைட் வந்து அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் எவ்வளவு நாள் இருக்குதோ அது வரைக்கும் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கும். பூமியை சுத்துமா சார் நிலா மாதிரி? சேட்டலைட் எல்லாமே சுத்ததான் செய்யும். எதுவுமே ஸ்டேஷனரி கிடையாது. எல்லாமே இப்ப நீங்கள் நானும் சுத்திட்டு தான் இருக்கிறோம். எல்லாமே இயங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடியதுதான். Thank you sir. My second question. நம்மளுடைய முன்னாள் இஸ்ரோ தலைவர் திரு சிவன் ஒரு செயலியை உருவாக்குனார் சார், சித்தாரான்னு. அது எதற்காகனா, ஒரு ராக்கெட்டை விண்ணில விடுறோம்னா அந்த ராக்கெட் எந்த இடத்துல எந்த நேரத்துல எப்போ போய் சேரும்னு அந்த சித்தாரா மிஷினை உருவாக்குனா சார் அவரு. அது நம்ம ராக்கெட் விடும் போதெல்லாம் அவரு அந்த சித்தாரா எப்படி அது ராக்கெட் மேல போய் எந்த இடத்துல எந்த கரெக்டா போய் நிக்குமான்னு எல்லா ராக்கெட்டுக்கும் அவர் முதல்ல செக் பண்ணுவாங்களா சார்? அந்த சித்தாரா செயலியை இன்னும் யூஸ் பண்றீங்களா சார்? சித்தாராங்கிறது என்னது? திரு இஸ்ரோ சிவன் ஒரு பேட்டியில சொல்லியிருக்காரு சார், சித்தாரான்னு ஒரு செயலி யூஸ் பண்றோம். இல்ல எது சொல்றாரு? சாஃப்ட்வேர் சொல்றாரா? செயலின்னு இருக்கு சார். சித்தாரமா?
சித்தாராங்க சாஃப்ட்வேரா இருக்கும். இவருக்கு கோகுல் உங்களுக்கு தெரியுமா? சித்தாராங்கிறது என்னது? சாஃப்ட்வேரா? சாஃப்ட்வேர் தான் சார். அது சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணது சாஃப்ட்வேர் சார். நம்மளுடைய கைடன்ஸ் அண்ட் அதுக்காக சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணது. சரி சரி, சாஃப்ட்வேர் தான். சிவனுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் சம்பந்தமே கிடையாது. இது வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு இந்த இதுக்கெல்லாம் எதுக்குமே எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் தான். ராக்கெட் மேல போதுன்னா இந்த ட்ராஜெக்டரி வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர், எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் தான். நம்ம அந்த சாஃப்ட்வேர் பத்தி பின்னால பேசலாம். ஓகே சார், எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் சார். நேத்து ககன்யான் பத்தி சொன்னீங்களா சார்? அந்த ககன்யான்ல எத்தனை மனுஷங்களை ஏற்றி ஸ்பேஸுக்கு அனுப்ப முடியும்? அதுல மனுஷங்களுக்கு தேவையான ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கா சார், வசதிகள்லாம்? வெரி குட் क्वेश्चन. குட் क्वेश्चन. இப்போ வந்து மனிதன் வந்து எத்தனை நாள் நம்ம வந்து ஆர்பிட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு. ஒரு 6 மாசம் இருக்கணுமா அல்லது வந்து ஒரு நாள் சுத்திட்டு வரணுமா, இதை பொறுத்து இருக்கு. அப்போ நம்முடைய பிளான் வந்து முதல் பிளான்ல வந்து நம்ம ஒரு வாரம் 1 வீக் அவங்க சுத்திட்டு வர முடியாத நம்ம பிளான் பண்ண போறோம். இப்போ அந்த 1 வீக்குள்ள அவங்களுக்குள்ள ஃபுட்டு, அவங்களுடைய ஒரு இதுல இருந்தாச்சுன்னா அவங்களுடைய லைஃப் சாதாரண நம்ம வீட்டுல இருந்தா என்னென்ன இருக்குமோ அந்த இதெல்லாம் நமக்கு வேணும்ல. எல்லா அந்த மாதிரி வசதிகள் அதுக்கு செய்து கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. அதெல்லாம் மெயினாட்டு உள்ளது. அந்த விண்கலத்துல அவங்க இருக்கும்போது அவங்களுடைய லைஃப் அவங்க இருக்கணும், உயிரோட இருக்கணும். அப்படி இருக்கணும்னா அதனுடைய வசதிகள் இருக்கணும். அவங்க இந்த வைப்ரேஷன், ஷாக்கு அதெல்லாம் அவங்கள பாதிக்க கூடாது. அதுக்குள்ள தகுந்த மாதிரி அதை அமைக்கணும். அப்படியெல்லாம் அமைச்சு அதை உண்டாக்கி அதை டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. அதுல 2 பேர் இருக்கலாம், 3 பேர் இருக்கலாம். இப்ப நம்மளுடைய இது எல்லாமே மேக்சிமம் 3 பேர் தான் போக முடியும் நம்முடைய இந்த நம்ம பண்ணியிருக்க கூடியதுல. சார் இப்போ மாசுக்கு அடுத்தது இந்த பூமி, நம்மளோட பூமி அதிகமாயிடுச்சுன்னா அடுத்த மனுஷங்க எல்லாம் மாசுக்கு போனதா ஒரு ஐடியா. அதுக்குதான் சார் ககன்யான் உருவாக்கி இருக்காங்க. அதனால அந்த ககன்யான்ல போகும்போது நம்ம ஸ்பேஸ் சூட் இல்லாம அங்க இறங்கிட்டவனே இருக்கலாமா சார்? அங்க காத்து தண்ணி அதெல்லாம் இருக்கா சார்? ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர் அதெல்லாம் இருக்கும். நான் நேற்று சொன்னேன்ல, அந்த நம்ம சந்திரனுக்கு போறாங்க, அங்க வந்து 127 டிகிரி இருக்கு, -270 டிகிரி இருக்கு சந்திரன்ல. நீங்க மார்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அதோட குளிரும் சூடும் கூடுதல் வித்தியாசமா இருக்கும். அது வந்து மனிதன் வாழக்கூடிய இதுல இருக்காது. சில பகுதிகளில் மார்ஸ்ல வந்து நல்ல டெம்பரேச்சர் இருக்கு, ஆனாலும் அங்க வந்து ஸ்பேஸ் சூட் இல்லாம நம்ம இருக்க முடியாது. நம்ம சாதாரண ட்ரெஸ்ல நம்ம போய் இருந்தோம்னா ஒரு செகண்ட் தான் உயிரோட இருக்க முடியும். ஓகே சார், thank you sir. Thank you. Good question. Okay, thank you sir. Archana Madhavan sir, Government Higher Secondary School, Pennathur. Which forces act on rocket in flight, sir? Which forces act on rocket in flight, sir? That I have already talked to you, the 4 forces. ஆர்வெல்லாம் போட்டு காட்டினா படம் வரைஞ்சு காட்டினேன். Yes sir. Okay, next question. Which law consists the equal and opposite reaction in every action, sir? See, whatever I have talked to you, you are asking. Next question, next person. Archana, you are not listening properly. Next question. Next, யாரு? சத்யவாணி பேசுறீங்களா? அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்கம்மா ஃபர்ஸ்ட். Good evening sir. யாரு? A Pratibha, 8th standard, GHSS Pennathur, Vellore district sir. Pratibha, okay. Hello, Harish. Sir, my name is P. Harish. I am studying 9th standard GHS in Padinallur, sir. Okay. Hello, question. Good evening sir. My name is Satyavani sir. Very good. Your voice is good. Rocket ஏவுதல்ல Which standard? 10th standard sir. ராக்கெட் ஏவுதல்ல நம்ம நியூட்டனோட எந்த விதி பயன்படுத்துறோம்? போச்சு, நான் பேசினதெல்லாம் போச்சு. Next question. Next person. Good evening sir.
Good evening, sir. I am D. Kirtika, studying class 10 at Pukuliraja Government Higher Secondary School, Pudal, Tiruvallur district, sir. Okay. I have question about இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் காமிச்ச எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல வந்து ஒரு பலூன்ல வந்து ஏர் ஊதிட்டு அது வந்து த்ரஸ்ட வந்து உருவாக்குது சார். ஃபர்ஸ்ட் காமிச்ச எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ஏர் அந்த விண்ட் வந்து நமக்கு த்ரஸ்ட உருவாக்குது. செகண்டா காமிச்ச எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல வந்து ஃபயர் வந்து த்ரஸ்ட உருவாக்குது சார். இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன சார் டிஃபரண்ட்? ஃபேக்டர்ஸா இது ரெண்டும் பயன்படுதா சார் த்ரஸ்ட் உருவாக்குறதுக்கு? வாய்ஸ் கிளியர் ஆகல, ஒரு ஷார்ப்பா இருக்கு வாய்ஸ். முதல்ல பலூன்ல நம்ம பார்த்தது வந்து ஏர். ஓகே, ரெண்டாவது என்ன சொன்னீங்க? செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல சார் ஃபயர் மூலமா வந்து த்ரஸ்ட் உருவாகுச்சுல சார். ஆமா, அது கம்பஷன். சேம் பிரின்சிபல் இஸ் சேம். ஒன்னு வந்து only for understanding purpose only we are using the balloon. The balloon வந்து காட்டுனது வந்து நமக்கு புரியறதுக்காக வேண்டியது. That you ignore that. Rocket is not like gas. Rocket has got combustion. அது எரிபொருள் இருந்தாதான் ராக்கெட் போகும். ஓகே, அதான் ஃபயர். ஓகே சார். ஓகே Without fire nothing is there. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். என்னோட இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ நீங்க நிறைய வீடியோஸ்ல காட்டும் போது அதுல வந்து ராக்கெட்ஸ் வந்து நாசல் மூலியமா ஃபயரை எஜெக்ட் பண்ணுது சார். அப்ப என் மைண்ட்ல என்ன தோணுச்சுன்னா, வெஹிக்கல்ஸும் அதே மாதிரி தான் எஜெக்ட் பண்ணுது, பின்னாடி கேஸ் வந்து எஜெக்ட் பண்ணுது. அப்போ ரெண்டும் ஒரே பிரின்சிபல்ல வந்து ஒர்க் ஆகுதா சார், ராக்கெட்ஸ் அண்ட் வெஹிக்கல்ஸ்? இப்போ வந்து நம்ம இல்ல, ரெண்டு வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா? இந்த நாசல், நம்ம நாசல்னு ஒன்று காட்டுறோம்ல, அது வந்து கன்வர்ஜன் டைவர்ஜன் நாசல். கன்வர்ஜன் டைவர்ஜன்னாக்கா ஒரு இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸாஸ்டுடைய ஒரு வெலாசிட்டியில் அது வருது. அதை நம்ம கன்வர்ஜ் பண்ணி டைவர்ஜ் பண்ணும்போது வெலாசிட்டி கூடும். இப்போ நம்ம கார்ல எல்லாம் வந்து ஒரே சின்ன டியூப்லார் தான் இருக்கும், அதுல கன்வர்ஜன் டைவர்ஜன் நாசல் கிடையாது. இப்போ வந்து நம்ம வந்து கன்வர்ஜன் டைவர்ஜன் நாசல் வச்சு ஹை எனர்ஜி ஃபியூவல் நம்ம யூஸ் பண்ணா கார் கேன் ஃப்ளை. ஓகே சார். ஓகே சார். இது வந்து இந்த ராக்கெட் இன்ஜின் இஸ் கன்வர்ஜன் டைவர்ஜன் நாசல். அப்புறம் பார்த்தோம்னா அது எனர்ஜி கூடுதல். அது வந்து that is called specific impulse. I will tell you. So, no ordinary petrol or fuel has got a limited energy. What we are using is not that energy. We are using a very high energy. Okay, rocket fuel is a high energy fuel. You don't use it in a car. Car will burn immediately. Good evening, sir. My name is D. Gokula Krishnan. I am studying 8th standard at Panchayat Union Middle School, Pulal, Chennai 66, sir. But Sir, I am seeing the name Kirtika. Where is Gokula Krishnan? You sir, put it on your mic. Sir, she is my sister. Yes, sir. yes. Okay. Sir, என் கொஸ்டின் என்னன்னா வந்து, நம்ம ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணும்போது அதோட ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவலா அதை அட்டாக் பண்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினா வந்ததுன்னா வந்து ராக்கெட் என்ன சார் ஆகும்? அப்படியே இருக்கும், இல்லைன்னா எரியும். ஓகே சார். சார், மை செகண்ட் क्वेश्चन ஃபோர்ஸ் பொறுத்து இருக்கு. ஓகே, சப்போஸ் தேர் இஸ் a பயங்கரமான ஒரு லைட்னிங் வருதுன்னு வச்சுக்கிட்டோமே, very powerful lightning. When rocket is going, powerful lightning comes, the lightning will affect the rocket. So my second question என்னன்னா வந்து, நம்ம ராக்கெட் மூலமா பேலோட்ஸை வந்து ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்புறோம். இப்போ வந்து நம்ம சாட்டிலைட்டை மட்டும் பேலோட்னு மீன் பண்றோமா, இல்லனா நம்ம ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்புன லைக்கா டாக், ஹியூமன் அந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து பேலோட்ஸ்னு மீன் பண்றோமா சார்? குட் கொஸ்டின். அதாவது நம்ம வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஸ்பேஸுக்கு ஒரு சேட்டலைட் அனுப்பி கம்யூனிகேஷன் அதெல்லாம் பண்ணோம்னா அந்த பேலோட் இஸ் சேட்டலைட். இப்போ வந்து ஒரு பெரிய வார்ஹெட், எக்ஸ்ப்ளோசிவ் வார்ஹெட் கொண்டு போயிட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து எனிமையை தாக்குறதுக்கு அனுப்புறோம்னா அது வந்து இட் இஸ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ், இட்ஸ் கால்ட் வார்ஹெட். இப்போ வந்து வேற ஏதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரி போட்டு அதை சுற்றி வரும்படியாட்டு நம்ம செய்தோம்னா அது ஹியூமன் பீயிங் போகும்போது தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பே. எல்லாத்துக்குமே காமன் நேம் வந்து பேலோட். காமன் நேம் பேலோட் இஸ் எ காமன் நேம். ஆனால் சேட்டலைட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், வார்ஹெட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ஹியூமன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், அப்படி ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும்.
But everything is called payload. Okay, sir. Thank you, sir. Good question. Sir, my name is P. Harish. I'm studying 9th standard in GHS in Cardinal, sir. My first question is, sir, இப்போ ராக்கெட்டுக்கு ஃபியூல் யூஸ் பண்ணாதானே சார் ராக்கெட் இருக்கும். அதே நம்ம வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்றோமா? அதே ஃபியூல்ல என்ன சரியா கேட்க மாட்டேங்குது சார். இப்போ நம்ம ராக்கெட்டுக்குன்னு ஒரு ஃபியூல் யூஸ் பண்றோம்ல சார், அதே தான் வெஹிக்கிளுக்கும் யூஸ் பண்றோம். அது முதல் லைன் எனக்கு கிளியரா இருக்கு, ரெண்டாவது லைன் கேட்கவே மாட்டேங்குது. திரும்ப அதே சொல்லாதீங்க, ரெண்டாவது லைன் சொல்லுங்க முதல்ல. ஃபர்ஸ்ட் வேற ஒரு क्वेश्चन சொல்றீங்களா சார்? இல்ல அப்படி சொல்லப்பா, பேசும்போது முதல் மைக் சரியில்லை. ஓகே சார். அதனால இங்க கேட்க மாட்டேங்குது. சரி நான் திருப்பி சொல்றேன் சார். சார் இப்ப நம்ம ராக்கெட்டுக்குன்னு ஒரு ஃபியூல் யூஸ் பண்றோம் சார், அது கிளியரா இருக்கு, அதுக்கு பிறகுதான் கிளியர் இல்ல, அதுக்கப்புறம் தான் கிளியரா இல்லையா சார்? சரி நான் கத்தி பேசுறேன். சரி இப்ப சொல்லிட்டா சார்? ரெண்டாவது லைன் சொல்லுங்க முதல்ல, முதல் லைன் வேண்டாம். சரிங்க சார். ராக்கெட்டுக்கு யூஸ் பண்ற ஃபியூலே தான் நம்ம வெஹிக்கிளுக்கும் யூஸ் பண்றோமா சார்? அதே ஃபியூல் தான் எதுக்கு யூஸ் பண்றோமான்னு கேக்குறீங்க? ராக்கெட்டுக்கு யூஸ் பண்ற ஃபியூலே தான் வெஹிக்கிளுக்கும் யூஸ் பண்றோமா? நான் எக்ஸ்ட்ரா மினரல்ஸ் வெஹிக்கிளுக்கா? எந்த வெஹிக்கிளுக்கு? கார், பைக் அந்த மாதிரி சார். இப்பதான் நான் சொன்னேன், நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய பெட்ரோல், டீசல் ஒரு அதனுடைய எனர்ஜி ரொம்ப குறைவு, நம்ம ராக்கெட் யூஸ் பண்ண முடியுது வெரி ஹை எனர்ஜின்னு. இப்ப நான் சொன்னதை கேட்கலையா? இது முன்னால உள்ள क्वेश्चनக்கு அத ஆன்சர் பண்ணனல. சாரி சார், கேட்கல சார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் पर्सन. Good evening, sir. My name is A. Prithipa. Yes. Okay. 8th standard, Government Higher Secondary School, Penathur, Vellore district. Okay. How will you relate the first law of motion in your daily life, sir? In your daily life, Yes, sir. Daily life. See, daily life. You see, it is a daily life. It is used. How it is used? You walk. You walk straight. You walk for some distance. You close your eyes. I am walking at a particular speed. You walk. Close your eyes. Something is in between is there which you don't know, and the ditch is there. You fall in the ditch. Okay, that is a difference. So you will keep the same motion as it is if there is no obstruction to you. First law தானே. அப்ப நீங்க போகும்போது எந்த obstruction இல்லைன்னா you are okay. அது மாதிரி எல்லாமே anything you do in life, in your daily life, if you are doing the same thing same way, there is no problem. If you are doing any obstruction comes, it will disturb your movement. If you are moving, if you are sitting in idle in a chair, then reading a paper, okay? Somebody, your brother pushes you that side, then you are disturbed. That is the first law. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, my name is Srinivas. I'm studying 10th standard, Popli Raja Government Higher Secondary School, Pulal, Tiruvallur district. Sir, my first question என்னன்னா, நீங்க சொன்னீங்க சார், ஒரு டெத் ஸ்டார் தான் பிளாக் ஹோலா கன்வெர்ட் ஆகும்னு சொன்னீங்க சார். ஆமா. சார் அப்ப ஸ்டாரும் ஒரு சன்னும் ஒரு ஸ்டார் தாங்க சார். அப்ப சன்னு ஒரு நாள் இறந்து போய் பிளாக் ஹோலா மாறுமாங்க சார்? மாறாது, பிளாக் ஹோலா மாறாது. It will become a neutron to some other star. Okay, sir. Did you see the diagram? I put one diagram. If it is a sun type of star, how it will become at the end. If it is a big star, how it will finally get into neutron star or the black hole. I put one diagram. நீங்க இப்ப முதல் தடவை அட்டெண்ட் பண்றீங்களா? சார் நோ சார். இதுக்கு முன்னால அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா? எஸ் சார். டெய்லி அதுல அது முன்னால சொன்னது ஞாபகம் இல்லையா? சார் நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க சார் அது. அப்ப என்ன இது எதுக்காக கேக்குறீங்க? அதுல கிளியரா இருக்குதே. Sun will never become a black hole. Sun is a small star. ஓகேங்க சார். ஓகே சார், என்னோட இன்னொரு क्वेश्चन சார்.
சார் இப்ப மார்ஸ் இருக்கிற ஆர்பிட்ல நம்ம எர்த் இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது சேஞ்சஸ் வருமாங்க சார்? Definitely. See, distance from the sun is important. The heat, cold conditions எல்லாமே இருக்குல்ல. Yes sir. The orbital speed, அதோட லைஃப் டைம் நம்ம 365 days நம்ம 1 year சொல்றோம். மார்ஸ் வந்து 680 days இல்லையா? அது மாதிரி நாள் இது மாறும், எல்லாமே மாறும். Your orbit is changing, so everything changes. Okay. Mars will never become Earth. Okay sir. Thank you sir. இன்னொரு பாயிண்ட் நான் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா? 108 சொன்னேன் தெரியுமா? 108 நான் பேசினேன் தெரியுமா? எப்போங்க சார்? அதாவது the diameter of sun, distance yes from, yes sir. So distance divided by the diameter is 108. Yes sir. Similarly மூணுக்கு இந்த distance இருக்கு. இந்த மாதிரி இந்த ஒரு நம்முடைய அமைப்பு, பூமியினுடைய அமைப்பு வந்து கடவுள் கொடுத்த ஒரு அமைப்பு, பெரிய அமைப்பு. இதே இது மார்ஸ் கிடையாது. ஓகே சார். அங்க போனா எவ்வளவு கஷ்டப்படாது நமக்கு பின்னால தெரியும் நம்ம போகும்போது. ஓகேங்க சார். ஓகே. Thank you sir. My name is Reshma Devi. Oh Devi, sorry, okay. Ask question, Reshma Devi. Reshma Devi, what is your question? What is principal motion, sir? My question is. What is principal motion? What is motion? Movement. What is the principal motion? There is nothing like that. Okay, sir. My another question. Motion is movement, no? Anything moves is a motion. We can say circular motion, linear motion. Like that, motion has got different types are there. Okay, sir. My another question is, நம்ம ராக்கெட்ல போறோம்ல சார், நம்ம திரும்பி வரும்போது ராக்கெட் வந்து சீல வந்து விழுது சார் தண்ணில. அது ராக்கெட் வராது. நம்ம ராக்கெட்ல போகும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா போயிட்டு கடைசில ஒரு பேலோட்னு மேல இருக்குல்ல, அதுலதான் நம்ம ஆஸ்ட்ரோனாட் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். அவன் போய் சுத்தி வந்துட்டு கீழே வரும்போது பாராசூட்ல வந்து இறங்குறாங்க, தண்ணியில விடுறாங்க, இல்லைன்னா தரையில இருக்கிறாங்க. அப்படி பண்ணும்போது என்ன கொஸ்டின் என்னது? What's your question? நான் நினைச்சேன் நம்ம ஹியூமன்ஸும் வந்து ஹியூமன்ஸோட பார்ட்ஸும் சேர்ந்து விழுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சேன் சார். ஹியூமனுடைய பார்ட்ஸ்னா ஹியூமனும் அந்த ராக்கெட்ஸ்ல இருந்து பார்ட்ஸ் வருதுல சார், லாஸ்டா அவங்க எப்படி ராக்கெட்ஸ்ல தான் சார் வருவாங்க. திரும்ப சுத்தி வந்துட்டு அந்த மாடியூல், அதாவது ராக்கெட், நோ இட் இஸ் நாட் ராக்கெட். Rocket is pushing the payload up. See, we are talking a payload. Payload la da manishan irukan. Okay, that is called module. Payload module. Manishan kodiyadu adu or module. That module goes around the earth. Then when it comes, flashes back, comes down. Then the parachutes help him to go drop in very nicely on the surface or on the sea. அவன் உள்ளுக்குதான் இருப்பான், அந்த இதுக்கு உள்ளுக்குதான் இருப்பான் அவன். So you want to see that how they fall down, how the people fall down, I will show you later. Okay sir. Thank you sir. Okay. Okay. Any other question? Bharani, you have got a question? Good evening, sir. My name is Bharinathan, 10th standard, Pulal, government higher secondary school, sir. எல்லாமே புலலா இருக்குது. Okay. My first question, sir. I think my lecture is being attended only by Pulal people only. Sir, illing sir, overkula chance kudu. There is no south people. Where is Madurai?
I want to hear Madurai. I want to hear a student from Madurai, student from Trichy. திருச்சியும் திண்டுக்கலும் உங்கள்ட்ட பேசிட்டாங்க சார். பேசுறாங்களா? மதுரையில யாரா ஸ்டார்டிங்லயே இருக்காங்களா? பேசினாங்க சார். திருநெல்வேலியில யாரா இருக்காங்களா? இல்ல திண்டுக்கல் திருச்சி எல்லாம் இருக்காங்க சார். பூங்குழலி இங்க இருந்து இல்ல சாரி பூங்குழலி இஸ் டீச்சர். சார் குட் ஈவினிங். ஐயா ஓகே ஐயா. சார் குட் ஈவினிங். Question. Bharani, talk Bharani. Bharani, you ask question. Bharani. My first question, sir. What is cryogenic rocket engine, sir? Okay. We will see next class. Okay, sir. Okay, my second. next question, sir. Good evening, sir. Raksha. So Raksha could just wait. Bharani is asking another question. இப்போ நம்ம ராக்கெட் வந்து பூமியில இருந்து கிளம்பும் போது ஏற்படுறது ஸ்மோக் வருது. அது வந்து ஸ்பேஸ்ல ஏன் சார் அவ்வளவா நமக்கு தெரியுது இல்ல? ஸ்பேஸ்ல தெரியலன்னா? எஸ் சார். ஸ்பேஸ்ல தெரியும், நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் கூடிடுச்சுல, அதனால நமக்கு தெரியல. முதல்ல கீழே வரும்போது கீழே போகும்போது there's a big booster. ஓகே, பிக் பூஸ்டர்ல இருந்து நிறைய எக்ஸாஸ்ட் வரும். ஸோ அதனால நீங்க வந்து ஸ்மோக் நிறைய பார்ப்பீங்க. மேலே போக போக அப்பர் ஸ்டேஜ் வருது. அப்பர் ஸ்டேஜ் வந்து அவ்வளோ ஸ்மோக் இருக்காது. ஓகே, ஸோ அது வந்து சின்னதா இருக்கும். அந்த சின்னது கூட சரியா தெரியாது, ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே, தேங்க்யூ. Raksha. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir, I am Raksha, 11th standard, sir. Question. Question was, sir, yeah, rocket வந்து cylindrical cone shapeல இருக்கு. ஏன் சிலிண்ட்ரிக்கலா இருக்குதுன்னா? Yes, sir. See, நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது எப்பவுமே cylindrical body is normally preferred. It's a tubular body. எதனால tubular body நம்ம எடுக்கிறோம்னா, it is easy to accommodate more mass into that body. ஸ்கொயர்னு எடுத்துனோம்னாக்க அது ஸ்கொயர். ரெண்டாவது வந்து இப்போ மேலே போகும்போது நிறைய டிராகன் ஒன்று சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? drag will be more for any other size. If it is a square or elliptical, drag will be more. If it is cylindrical body, the flow around that body, the air flow will be smooth-ஆ இருக்கும். அதனால drag will be less. அதனால டிசைன் ஆப்டிமைஸ் பண்ணும்போது எப்பவுமே சிலிண்ட்ரிக்கலா பார்ப்போம். ஓகே, எல்லா பாடியுமே சிலிண்ட்ரிக்கலா தான் இருக்கும். ஓகே சார், இன்னொரு क्वेश्चन சார். இப்போ வந்து சன்ல இருந்து யூவி ரேஸ் வருது இல்ல சார்? அது வந்து இப்ப அது உள்ள வராம நம்ம ஓசோன் லேயர் தடுக்குது சார். ஆமா, வெளிய இருக்க சேட்டலைட் எல்லாம் யூவி ரேஸ் அஃபெக்ட் பண்ணாதா? தடுக்காது. நம்ம அதுக்கு ஸ்கின் கிடையாது. what is structure, அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். சேட்டலைட்டுக்கு வந்து there's a solar panel. அந்த solar panel சன் இருந்தா தான் அந்த solar panelல எனர்ஜி கிடைக்கும். so you get full energy when it is there above. மேல போகும்போது UV radiation எதுவும் இல்லை. full energy of the sun is available to the solar panels. so அப்புறம் வந்து your question is very good question. There are all the components in the spacecraft, they are called hardened. They are all hardened type. அதாவது இவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இவ்வளவு இருக்கும், இவ்வளவு ரேடியேஷன் இருக்கும், அதுக்கெல்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி தான் வச்சிருக்கோம். எல்லாமே ரேடியேஷன் hardened material. So there also radiation is there, but satellite is protected for radiation hardening, whereas human being is not radiation hardening. Thank you, sir. நம்ம அந்த ரேடியேஷன் ஆன் பண்ணா நமக்கு வந்து வேற ஒரு ஸ்கின் வேணும், மேல போட்டு வைக்கணும். Thank you. Good question. Both questions are good. Thank you. வேற யாரு? போதுமா? Teachers comment. Yes sir, already 8:30. But teachers comment காட்டுங்க.
Ma'am, I Teachers, think you can unmute and you can talk. I want to tell you that today's class, we are talking about the formula. It is very difficult to grasp what the first stroke itself. One cannot grasp all the formula. Very difficult. So it's again we have to write down, then practice. Actually, all the formula presentation material should be available. Then only they will be able to repeatedly see that thing. So the basic Newton's law and all they will understand. But what they will not understand is the formula which we have told about the rocketry. This is only a tip of the iceberg. Tip of the iceberg. Now, for 0.1% of the formula of rocket only I have talked. I am not going to talk everything because it is very, very, very difficult to understand. So we cannot completely understand the rocket, but we can understand the principle, we can understand the systems. அதெல்லாம் பண்ணலாம். இப்படிதான் அந்த ஸ்டேஜ்ல தான் நம்மளுடைய டாக்லாம் இருக்கும். Good evening, sir. Good evening. This is S. Pooja, 11th standard from Government Girls High Secondary School, Ashok Nagar, Chennai. Okay. Now, we can easily decrease the flow of liquid propellant in combustion chamber, but is it possible to control the solid propellant too? Liquid propellant என்னாச்சுது? We can easily decrease the flow of liquid propellant in solid combustion. Also it burns. Solid propellant also, when it is burning, it is going out. It is also decreasing. Yes, sir, but how can we control that solid propellant, sir? See, there is a solid versus liquid. Solid propellant, once it starts burning, it will be continuously burning. Whereas liquid propellant, you can control. You can stop it if you don't want. So that's a difference between solid and liquid. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Sir, I am Gopinath, sir. Oh. Government Model Higher Secondary School, Ayyampalayam, Tiruchi district, sir. Okay. Sir, GSLV, RSLV எல்லாம் விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்காக அனுப்புறாங்க சார். GSLV, PSLV எல்லாம் அனுப்புறோம். ஆமா. Satellite அனுப்புறோம். Satellite அதுல அனுப்புறோம். விண்வெளிக்கு GSLV போகாது. We are sending satellites through GSLV. Okay. We are sending satellites through PSLV. புரியுதா? புரியுது சார். ஓகே, என்ன क्वेश्चन? ஜெட் எதுக்காக சார் அனுப்புறாங்க? என்ன ஜெட்? ஜெட் ராக்கெட் எதுக்காக சார் அனுப்புறாங்க? ஜெட் ராக்கெட்னா? ஜெட் ராக்கெட்னா என்ன ராக்கெட்? சார் Jetnaaka, there is a jet aircraft only, jet we will say. Jet rocket கிடையாது. See, anything flies in atmosphere is called jet. Above atmosphere is called rocket. It's not jet. Okay. Okay, thank you. Sir, Gogol sir, please conclude. Sir, yes, sir. Maybe I think 8:40. We'll conclude it, sir. So any comment from the teachers whether it is okay or not okay, whether it is vanakkam sir. Student now. Ama sir. So teachers open பண்ணிட்டாங்க sir. Teacher. Sir, vanakkam sir. வணக்கம் சார், சொல்லுங்க. ரொம்ப அருமையா இருந்தது சார் இன்னைக்கு வகுப்பும். இல்ல இதெல்லாம் புரியும்படியா இருந்தா அல்லது என்னுடைய பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்ம வந்து சொல்றது வந்து நம்ம பிள்ளைகளுக்கு புரியலன்னா அதுல வந்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்லையே. இல்ல சார், கண்டிப்பா புரியும் சார். ஏன்னா இப்ப நீங்க சொல்ற இன்னைக்கு ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே 9th 10th வரக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் தான் சார். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன்ல இருந்து நீங்க நியூட்டன்ஸ் லால இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாமே வந்து 9th 10th வரக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் தான். அதனால தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க क्वेश्चन கேட்ட உடனே நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லா, செகண்ட் லா, தேர்ட் லா கேட்ட உடனே ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க. அதனால வந்து என்னதான் நான் வந்து லெசன்ஸ் நடத்தினாலும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல போற மாதிரி தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும். ஆனா இன்னைக்கு வந்து அதோடைய இது தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு. இதை நம்ம கண்டிப்பா அப்ளை பண்றோம். ஏன்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் லெசனே வந்து இந்த லெசன் தான் வச்சிருக்காங்க சார் கிரெடிட்ல.
அதனால வந்து அவங்களுக்கு அதோட யூஸ் என்னன்றது கண்டிப்பா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதாவது ஆரம்பத்துல பார்த்துட்டு வர சார் கரெக்டா ஸ்பேஸ்ல ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வந்து அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப்புக்கு வந்திருக்கும். ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்றது. ஃபார்முலாஸ் படிச்சாதான் வந்து கண்டிப்பா அடுத்த ஸ்டெப் போக முடியும் அப்படின்ற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கூட கொண்டு வந்து பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரியணும், பேசிக் பிசிக்ஸ் தெரியணும், இல்லைன்னா கஷ்டம். ஆமா சார், இது கண்டிப்பா பேசிக் தான் சார். இது நம்ம ரொம்ப இதுன்னு சொல்ல முடியாது. இது அதனால பசங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டாங்கன்னா ஈஸியா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி முடியும் சார். அடுத்து இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு பதிவு சார். இன்னையோட உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல சார், லாஸ்ட் இயர் ராமேஸ்வரம் February 7, 2021 இன்னைக்கு February 6, இன்னையோட வந்து ஒரு ஆண்டு முடியுது சார். அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம வச்சிருக்கிறோம். சரி சரி சரி. நம்முடைய இப்போ ராமேஸ்வரத்துல சந்தித்த ஆசிரியர்களும் உள்ள இணைஞ்சிருக்கிறாங்க, மாணவர்களும் உள்ள இருக்கிறாங்க சார். அது ஒரு மகிழ்ச்சி. சரி, வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். ரொம்ப அருமையா இருக்கு சார் வகுப்புகள்லாம். தொடர்ந்து நாங்களும் கவனிச்சுட்டே இருக்கிறோம் மாணவர்களை போல. சரி, ரொம்ப நன்றிங்க சார். ஓகே, தேங்க்யூ சார். இன்னொரு டீச்சர். குட் ஈவினிங் சார். சொல்லுங்க டீச்சர். நான் பூங்குடி, சென்னை சார். குண்டூர் சுப்பையா பிள்ளை ஸ்கூல் டீச்சர். என்ன ஸ்கூல்? குண்டூர் சுப்பையா பிள்ளை டி நகர் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், டி நகர் சார். ஓகே ஓகே. சார் இன்னைக்கு அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் காமிச்சிங்களா, அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும், அவங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த பிரின்சிபல் அவங்களோட இங்கிலீஷ் வந்து அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியல. ஆனா அந்த அதெல்லாம் பார்த்திருப்பாங்க சார். வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி மூலம் காமிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா புரியும், நல்லா என்ஜாய் பண்ணிருப்பாங்க. நாங்களும் டீச்சர்ஸும் நெக்ஸ்ட் போய் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவோம் சார். நேற்று நடந்த கிளாஸ் என்ன அப்படிங்கிறதுல கொஞ்சம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு, எங்க ஸ்கூல்ல இருந்து 37 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க சார். எல்லா நாளுமே வந்துடுறாங்க. இதுவரைக்கும் நம்ம பண்ண கிளாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியா இருந்ததா எப்படி? கொஞ்சம் இன்னைக்கு இருந்த கிளாஸ் தான் கொஞ்சம் அவங்க ஃபார்ம்ல எல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதான் சார் அவங்களுக்கு தெரியும். மத்த கிளாஸ் எல்லாம் புரியுது. மத்த கிளாஸ் புரியுதுன்னு சொல்றாங்க சார். நல்லா இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்க. மத்தியானத்துல இருந்து ரெடி ஆயிடுறாங்க. क्वेश्चन கேட்கலாமா, நீங்க क्वेश्चन கேட்கலாமா, எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கறாங்க சொல்றீங்க எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸ். ஆமா சார், எல்லாரும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்காங்க சார். சரி, வெரி குட். Thank you. டீச்சர் கவிதா டீச்சர். வணக்கம் சார். சொல்லுங்க சார். அஜிதா from ராணிப்பேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் சார். சரி, சொல்லுங்க. இந்த வகுப்பு ரொம்பவே அருமையா இருந்ததுங்க சார். அதாவது இந்த ராக்கெட் சயின்ஸை பத்தி வேற யார்கிட்டயும் நாங்க இந்த அளவுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியாத அந்த அளவுக்கு இருக்குங்க சார். as a டீச்சர்ஸ் எங்களுக்கே வந்து இது ரொம்ப ஆர்வத்தை தூண்டுற மாதிரி இருக்குங்க சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் இது அந்த எல்லாமே வந்து இப்போ 9th 10th லெவல்ல வர்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து இப்ப நீங்க டீச் பண்ண மாதிரி ஒரு இதுவா இருந்ததுங்க சார் இன்றைய வகுப்பு பாத்தீங்கன்னா. சரி சரி. என்னுடைய டீச்சிங் வந்து இந்த பேசுறது வந்து கிளியரா இருக்குதா? கிளியரா இருக்குங்க சார். அப்படியே நீங்களே வந்து டீச்சர் ஆயிட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குங்க சார். இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே அந்த அளவுக்கு ரொம்பவும் அருமையா இருக்குங்க சார் வகுப்பு. அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து இந்த டைம் வந்து இவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் வந்து எங்களுக்கு வந்து அப்படியே இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குங்க டீச்சர் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸும். அதனால ரொம்ப சிறப்பா ரொம்ப டைம் ஆகுதுன்னு நான் எனக்கு என்னமோ நான் வந்து 3 மணிக்கூர் 4 மணிக்கூர் தொடுத்து பேசக்கூடியவன். ஆனா அந்த பிள்ளைகளுக்குலாம் வந்து 45 நிமிஷம் 1 hour ஆனாலே கொஞ்சம் போர் அடிச்சிடும். அதான் நான் பாக்குறேன். இல்ல அவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி இல்லைங்க சார், ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காங்க சார். அதனால மிகவும் சிறப்பா இருக்குங்க சார். நன்றிங்க சார். சரி சரி. குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங். விஜயலட்சுமி, ஜமீன் பல்லாவரம், சென்னை டீச்சர் பேசுறேன் சார். நான் ஆக்சுவலா பிசிக்ஸ் தான். திரும்ப நான் வந்து பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் படிக்கிற மாதிரியே இருக்கு. நான் படிக்கிறப்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிச்சேன், இப்போ கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு. இந்த டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து திரும்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதை டெரைவ் பண்ணக்கு அவங்க தெரிஞ்சுக்கணுமா சார்? ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஓகேவா இருக்குமா சார்? அது ஒரு டவுட் இருக்கு. இப்ப கெப்லர்ஸ் லா எல்லாமே அந்த டெரிவேஷன் திரும்ப அவங்களுக்கு வந்து நல்லா போட தெரியணுமா, இல்லைன்னா ஃபார்முலா? இல்ல வேணாம், இப்படியே போட்டோம். நம்ம ஒரு கிளாஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து சிஸ்டம் அதெல்லாம் டீட்டெயிலாம் போது டிசைன் டீட்டெயிலாம் வரும்போது உங்களுக்கு ஓவரால் எல்லாமே தெரியும். சேட்டலைட்னா என்னது எல்லாம் ஓவராலா தெரியும். இந்த அது அப்படியே போயிட்டு இருந்தா எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா அவங்களுக்கு புரியும். நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா எது கிரிட்டிக்கலா நமக்கு புரியாதது இருக்குதோ அதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை நம்ம ஒரு ரிவிஷன் கிளாஸ் மாதிரி வச்சிடலாம்.
சரிங்க சார். லாஸ்ட் 2 லெக்சர்ஸ் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ரிவிஷன் போட்டுட்டோம்னா சரியாயிடும். சரிங்க சார். ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய மிராக்கிள் தான் சார். 5:30ல இருந்து ஒரு 9 o'clock ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்கார்ந்து இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க அப்படி மந்திரம் போட்டு கட்டி போட்டுட்டீங்க சார். வேற ஒண்ணு இல்லை. 45 மினிட்ஸ் உட்கார மாட்டான். 1/2 மணி நேரத்திலேயே நெளி ஆரம்பிச்சிருவான். ரொம்ப தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சோ மச். சார் வணக்கம் சார். சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் ராஜேஷ். சார் வணக்கம் சார். வணக்கம். ஹலோ சொல்லுங்க சார். வணக்கம் சார். இது வரைக்கும் 10 தடவை உனக்கு சொல்லியாச்சு நீங்க. வணக்கம் சார். நான் குண்டூர் சுப்பையா பிள்ளை டி நகர் கேர்ள்ஸ் ஹை ஸ்கூலோட ஹெட் மிஸ்டர் சார். சரி, ஓகே. ஆக்சுவலா அந்த கிளாஸ் எல்லாம் வாட்ச் பண்ண அப்புறம் நான் வந்து பயாலஜி டீச்சரா இருந்து தான் ஹெட் மிஸ்டர்ஸ் ஆனேன். ஏன் வந்து நான் அந்த அஸ்ட்ரானிக்கல் இன்ஜினியர் ஆகி அப்படி வரல அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் ரொம்ப வந்துச்சு இப்போ. ஸோ அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு சார் கிளாஸஸ். எல்லாமே எங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நல்லா சொல்லி கொடுக்குறீங்க. எஸ்பெஷலி இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் டெரிவேஷன்ஸ் இருந்ததுல சார், அதுதான் நாங்க வி ஹேவ் டு கோ த்ரூ. ஏன்னா நாங்க பிசிக்ஸ் டீச்சர் இல்லாதனால கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் பார்க்கணும். பட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே இன்ஜினியரிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்காங்க. அதே மாதிரி உங்களோட கிளாஸஸ் எங்களுக்கு கிடைச்சது நாங்க ரொம்ப வி ஆர் மச் ப்ரிவிலேஜ் சார். தேங்க்யூ வெரி மச். கண்டிப்பா எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நாங்க ட்ரெயின் பண்ணிட்டே இருக்கோம் சார் அவங்கள. உங்க ஸ்கூல் எந்த ஸ்கூல்? உங்க ஸ்கூல் எங்க இருக்கு? குண்டூர் சுப்பையா பிள்ளை டி நகர் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். டி நகர். சரி, டி நகர். எஸ் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ வெரி மச். வணக்கம் சார். சொல்லுங்க கவிதா. சார் வணக்கம் சார். வணக்கம். கவர்மெண்ட் மாடல் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஐயம்பாளையம் திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட் சார். சரி, ஐயம்பாளையம். ஆமாங்க சார். நேற்றுக்கே சொன்னீங்க திருச்சி சைடு எந்த டீச்சர்ஸ்மே வரலையே அப்படின்ட்டு. அதனால பேசுறேங்க சார். உங்களோட அந்த கிளாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க சார். இந்த நீங்க சொல்ற இந்த டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணி படிக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நல்லாவே கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணாதான் நல்லா புரியும். ஆமாங்க சார். எங்களுக்குமே வந்து நாங்க இப்ப 9th 10th எடுக்கிறதுனால ஃபுல்லாவே அது இப்ப நீங்க சொன்ன. சரி, உங்க எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க உங்க இதுல இருந்து? எங்க ஸ்கூல்ல இருந்து சார் 15 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார். அதுல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நெட் ப்ராப்ளம் சார், அவளால ஜாயின் பண்ண முடியல. மற்ற 14 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டெண்ட் பண்றாங்க. இன்னைக்கு ரக்ஷா 11th ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் கேட்டா இல்லைங்க சார் எங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட். ஓகே. ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க சார். எங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது, நான் வந்து பயாலஜி தான் சார் ஆக்சுவலா. எனக்கு வந்து இந்த ஸ்பேஸ் இதை பத்தி எல்லாம் சின்ன வயசுல இருந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் சார். டிவில அந்த இதெல்லாம் போடும்போது நான் பார்ப்பேன். பட் ஆனா அதை பத்தி எனக்கு அவ்வளோ ஒரு நாலேஜ் இல்லை. இப்போ நல்ல ஒரு நாலேஜ், நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க சார் உங்ககிட்ட நேரடியா பேசினது. ஓகே, தேங்க்யூ. சார் கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாமாங்க சார்? பண்ணிடுங்க. ஓகேங்க சார். தேங்க்யூ சார். இன்னைக்கு ஒரு அருமையான செஷன் கொடுத்த சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். பிள்ளைங்க எல்லாம் இவ்வளவு நேரம் இருந்தாலும் விடுபட்டு போனதுக்கு காரணம் உங்களுக்கு நெட் பேக் தீர்ந்து போயிருச்சுங்க சார். நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்டீரியர் பிள்ளைங்க எல்லாம் விடுபட்டு போயிருக்காங்க சார். அதனாலதான் லாஸ்ட்ல கொஸ்டின் செஷன்ல. நீங்க வந்து ஓவரால் தமிழ்நாடு கவர் பண்ணணும். கண்டிப்பாங்க சார். திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை அவ்வளவுதான் கொஸ்டின் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுங்க நீங்க. சரிங்க சார். இன்னைக்கு ஸ்டார்டிங்ல தஞ்சாவூர், திண்டுக்கல் தான் சார் உங்கள்ட்ட பேசினவங்க எல்லாம். அவங்க ஊர் பேரை மட்டும் சொல்லிட்டாங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட் பேரை சொல்லாம விட்டுட்டாங்க சார். சரி, இல்ல ஊர் பேர் சொன்னா தெரியும். சரிங்க சார். ஓகேங்க சார். ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். மதுரை பக்கம் எல்லாம் பாருங்க. மதுரை, திருநெல்வேலி, விருதுநகர் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் பண்ணிடலாம் சார். ஓகே, தேங்க்யூ. So we will meet the next Saturday. Thank you so much, sir. I think post session is over. Next Saturday, our class will start on rocket systems. What are the systems in a rocket? How they are? What are the way the different types are there? Different types of systems like propulsion, control. Then we are going to talk about electronics. We'll talk about the satellites. How satellites work, what are the different types of satellites. Like that, we will be going on talking many things in sequence. Kandipa sir. Okay. So definitely sir, in the fourth session we are planning to have an assessment.
ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் ஐ திங்க் நவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் மாடுலேட் பண்ணிட்டாங்க சார், அவங்களுக்கு இப்போ புரியுது. So we are going to meet on 12th அடுத்தது 12th. ஆமா சார் 12th சார், 12th and 13th. 12th 13th. ஓகே சார். சார் பாலமுருகன் பேசுறேங்க சார். பாலமுருகன் பேசுறேன் சார். இன்னைக்கு நீ ஷோகேஸ் பண்ண வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ற அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து பீப்புளுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் சார். சோ தட் அவங்க வாட்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கான இது ஏதாவது எடுக்கிற ஏதாவது லிங்க் மாதிரி அது வந்து that is available in YouTube. ஓகேங்க சார். இல்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது ஷேரபிள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா we can share them. யாருமே அவங்க பார்க்கலாம். யூடியூப்ல அவங்க போயிட்டாங்கன்னா ஃபைன் சார், ஃபைன் சார். ராக்கெட் சயின்ஸ் னு போடிங்கன்னா அந்த இது வந்துரும். சரிங்க சார், பார்க்க சொல்லிடலாம் சார். ஷூர் சார். ஓகேங்க சார். தேங்க்யூ. கோகுல் சார் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இல்லைங்களா? ஆமா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். நான் க்ளோஸ். I will leave now. Yes sir. With pleasure sir. Thank you sir. Chat boxல ஏதாவது பாக்கி இருக்கா? இல்லைங்க சார், சாட் பாக்ஸ்ல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்க சார். நான் இதெல்லாம் கம்பைல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். நான் ஒன்னா கம்பைல் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு கொடுத்துறேன் சார். அதுல எது யூனிக்கா இருக்கோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு அனுப்பி தரணும்னு பாக்குறேங்க சார். எல்லாமே கேள்வி கேட்ட மாதிரி தான், நீங்க பதில் சொன்ன மாதிரி தான் சார் இருக்கு. அதாவது அவங்களுக்கு தோன்ற கேள்விகளை கேட்கறாங்க. இன்னைய கிளாஸுக்கு தேவையான கேள்விகளை கேட்கறவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சார். அவங்க டைரக்டாவே கேட்டிருக்காங்க. பட் இந்த மாறி இப்போ இந்த ஃபியூயல் வந்து காருக்கு யூஸ் பண்றது தான் ராக்கெட்க்கு யூஸ் பண்றாங்களா, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கான்ட்ரேரியாவும் இருக்கக்கூடிய கேள்விகளும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு சிலது சின்னதா வந்து இந்த மீசோஸ்பியர்னா என்ன இதெல்லாம் பத்தியும் கேட்கறாங்க அவங்க. நான் எல்லாத்தையும் கன்சல்டேட் பண்ணி நான் அனுப்பிச்சிடுறேன் சார் எல்லாத்தையும். அதுக்கேற்ற மாதிரி பாத்துக்கலாம் சார். ஷூர் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ஓகே.